25. Good morning, ladies and gentlemen. It's Pitch Series Season 4, Day 2. Sorry for the interruption. We had a overnight train. That is the reason we are delaying the start. So the match will proceed in the next 10-15 minutes time. So this is toss time. We have the first match which will be played between Cricket Kingdom from Kumbakonam and Premier Sports Academy from Tenkasi. We have both the captains. We have Navneet from Cricket Kingdom and we have Kavin Ram from PSA Tenkasi team. And we also have our match officials. To my left, Mr. Stephen sir, welcome. And to my extreme right, we have Mr. Vasan sir. And we also have the Rajagiri Information System CEO, Mr. Padmanabhan, along with us. Thank you so much for being here, sir. So, Mr. Padmanabhan sir will spin the coin. Who will ask the toss? So, Navneet will call for the toss. Heads is the call. It is heads. Cricket Kingdom won the toss. And they have chosen to bat first. Thank you, boys. Wish you all the best. Thank you so much, sir.
Good morning, viewers. We are back live with the pitch series season 4 2023. We are live from Sri Saudambika College of Engineering. Today, first match will be played between Crick Kingdom Kumbakonam under 14 team versus Premier Sports Academy under 14 team. The start was delayed due to overnight heavy rain that we witnessed in Arpukotai late hours the night. So that is what. So groundsmen have been working since 6 a.m. in the morning. So now, if you could able to see that completely the water logging has been completely drained out. So the match is about to commence. The first match will be played between Crick Kingdom Crimson's under 14 Kumbakonam team versus Premium Sports Academy Tenkasi. Tenkasi have already got a very good start in the tournament. The first match was played yesterday between Kanchipuram team and Tenkasi, and they won the match. So today, as promised, it will be a double header. This is the first match will be played between Crick Kingdom Crimsons and PSA team. The first ball is about to be bowled. Everything is ready. Play. So on behalf of Sedu Cricket Foundation, we would like to thank Crick Kingdom team for participating in this tournament. They have all the way come from Kumbakonam to participate in this tournament. We would like to thank their parents and coaches for their contribution and participation in this tournament. I'd also like to welcome our crew, Mr. Dilipan, the scorer. We also have Mr. Bharat, my co-commentator. And we have the Anand team, so who brings these matches live on YouTube. So we have Mr. Anand, Vijay and Selva. So thank you so much for the entire team for making this tournament to a grand success. So white ball, PSA gets off the mark. Good morning, Bharat. Happy morning, sir. Welcome back, ladies and gentlemen. The day 2 of this wonderful tournament, the pitch series season number 4. Another new team here from Kumbakonam, Crick Kingdom Cricket Academy by Rohit Sharma. All you could see is the tough times the teams are facing here. Like every time when a new team entering into the platform to play this particular tournament, they have to face these two teams, either the champions or the runners-up. Two strong sides of the tournament so far. We are not sure with the numbers because we have 3 new teams together. But it's always going to be a challenge for the new teams to cope with the previous sides. Because they exactly know how the condition reacts, how the ground reacts, and how the tournament works. And this side, the champions, defending champions, won the first game yesterday. And now they are playing their second game, Premier Sports Academy. It's always been exciting to watch because, of course, the one side is the defending champions. On the other hand, we might be having different kind of teams. The team that might be challenging the defending champions are the teams that might be surrendered to the defending champions. End of the day, it's going to be the quality that's being brought together
which is going to be an entertaining game together. It's going to be a 25 overs cricket. Since the overnight train, we've been informing about that since the live session. The ground staffs have worked well together since 6 a.m. in the morning, and that's why we could start the game as early as possible. It's 9:35 when we start the game. End of over on 1 for 0. Straight away going with the spinner, Bevin Paul with the ball. An exciting off spinner with a good track record. Premier Sports Academy. Now the level of expectations are getting increased. We saw the other two teams making their debut in the tournament yesterday. One team from Kanjipuram and the other team from Chennai. Now it's Kumbakonam team playing their first game of the tournament. Two openers Tarun and Tamil Anbu facing all together. Of course, when cricketers like Rohit Sharma, the modern day legends, working on the youth development in cricket across the countries by bringing up academies which will work well together, and these kind of tournaments will always help them to improve their game. And just because of the way how the sewage is working in this ground, how the ground staff made things possible, is the only way we could at least start this game by 9:35 a.m. So what are you thinking about this, sir? The Kumbakonam side, a cricket academy from Rohit Sharma, one of his branches from Kumbakonam, is joining in this tournament. How excited are you about watching this game? And they are straight away facing the defending champions. So very much excited, Bharat, since they are debutant in this tournament. So we are yet to know about these boys because it's still early days in the tournament. So we may not know how these boys will pan out in this particular match. Excellent shot and misfield. Will this be a costly misfield? Yes, it is a boundary. So first boundary from the blade of Tamil Anbu. So Crickingdom team off the mark with a flamboyant boundary from the bat of Tamil Anbu. ஸோ பரத் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இவங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டில் வந்து ஒரு டெபியூட்டன்ட். ஸோ வி நீட் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஹவு த டீம் பேன்ஸ் அவுட். பட் டெஃபினெட்லி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கம்போஷர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீமாக தெரியுறாங்க. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டில் early டேஸ் இந்த டோர்னமெண்ட். ஸோ வெரி ஹார்ட் டு கமெண்ட் ஆன் திஸ் டீம். ஸோ but we really thank them for coming from here and participating in this tournament. Excellent shot. Will this be another boundary? Excellent stop, yeah. Excellent stop. ஸோ நிறைய ஃபுல் டாஸ் டெலிவரிஸ் போடுறாங்க. ஸோ ஈஸியாக இருக்குது அவங்களுக்கு ட்ரைவ்ஸ் ஆடுறதுக்கு. ஸோ மேபி பிவின் பால் இன்னும் கொஞ்சம் அவர் வந்து லைன் அண்ட் லெங்க்த்தில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் விஷயம் இங்கே. இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ ஸ்போக் இஸ் கரெக்ட் சார். ஏன்னா ஒரு புது டீம் உள்ளே வந்திருக்காங்க அப்படின்னும் போது ரெண்டு விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். வெல் தே ஆர் கோயிங் டு ஜாயின் வித் அஸ். அந்த ஒரு ஃபீஸ்ட் ஆஃப் வின்னிங் கேம்ஸ் ஆர் ஸ்கோரிங் ரன்ஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட்ஸும் இருக்கலாம். இல்லை மேபி அந்த அது ரெண்டும் போகலாம். அந்த ஃபுல் டாஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். நேற்று கேம்லேயுமே நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான குவாலிட்டி கிரிக்கெட் பார்த்துருந்தாலுமே ஃபுல் டாஸ் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்ததை பார்த்தோம். நிறைய ஸ்பின்னர்ஸ் ஃபுல் டாஸ் போட்டதை பார்த்தோம். ஸ்பின்னர்ஸ் பீமர் நோ பால் போட்டதை பார்த்தோம். திங்ஸ் லைக் தட் were happening. தொடர்ந்து பேசலாம் அதை பற்றி. 2 overs up, 8 without loss, Crickingdom Crimsons.
கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் கூட சொல்லிட்டு இருந்தோம். லைக் ரொம்ப சிச்சுவேஷன் வந்து விளையாட முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுலேருந்து பயங்கர குயிக்காக ஒர்க் பண்ணாங்க. அண்ட் தட்ஸ் வை வி ஆர் கண்டக்டிங் திஸ் கேம். ஓவர்ஸ் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் அந்த பேஞ்ச மழைக்கு இப்போ நீங்கள் மேட்ச் பார்க்குறவங்களுக்கு நல்லா தானே இருக்குது, கண்டிஷன் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி தெரியும். நேற்றை விட எனக்கு நல்ல வெயில் அடிக்குது. பட் ஸ்டில் நைட்டு இருந்த அட்மாஸ்ஃபியர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஃபார்ச்சுனேட்லி வி could manage to play this game. Beautifully played by the batsman Tamilanbu again, and fielder chasing over the ball. Good stop over that. Boundary kana vaaipu illa. டாஸ் வந்து இவங்க வின் பண்ணி பேட்டிங் எடுத்திருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இது முதல் கேம் இந்த டோர்னமெண்ட்லேயும் சரி, ப்ராபப்ளி இந்த வென்யூலையும் இருக்கும். நேற்று நம்ம 2 கேம்ஸ் பார்த்தோம். டாஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, ரியாக்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுனாலுமே டீம்ஸ் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அட்வான்டேஜ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ஐம் நாட் ஷுர் வெதர் இட்ஸ் ஏர்லி டு ப்ரெடிக்ட். பட் இருந்தாலும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கா இங்கே, இல்லை அதுவே அவங்க போஸ்ட் பண்ணுற டோட்டல்னால அந்த ப்ரெஷர் செகண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு பில்ட் ஆகுதா, எதனால் அந்த ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. பிஃபோர் தட் இங்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேட்ச், ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் ஃபால் ஆயிருக்கு. அர்ஷத் பிரிங்ஸ் அப் தட் பிரேக் த்ரூ ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. இங்கே தமிழ் அன்பு பவுண்டரி ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருந்தார். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவருடைய ஜேர்னி முடிவுக்கு வருது. ஹி ஹேஸ் டு டிபார்ட். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் ஃபால் அண்ட் 10 for 1 now Cricket Kingdom. Disappointed batsman jersey number 10 reminds me of so many memories of Indian cricket. But he's departing. வரும்போது அதை பற்றி பேசியிருந்திருக்கலாம். Anyway, new batsman getting into the crease. Santosh, the new batsman getting into the crease. இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. நேற்றுமே அவங்களோட போலிங் பார்த்தோம். போலிங்கில் ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சைட். 120 ரன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்கில் அடித்து அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கான ஒரு குவாலிட்டி வச்சுருக்காங்க. வாட் ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் இஸ் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட் பேட்டிங் அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சா, இல்லை அது அந்தந்த டீம்ஸோட ஸ்பெசிஃபிக் அட்வான்டேஜாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? பரத், நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் கிரவுண்டோட ட்ராக் ரெக்கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நடுவில் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ப்ராக்டிஸ் மேட்சஸில் 50 ஓவர்ஸ் மேட்சஸில் ஒரே மேட்ச்சில் வந்து 2 ஓப்பனிங் பிளேயர் வந்து டபுள் செஞ்சுரி அடித்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு விக்கெட்டு. நல்ல ஒரு திஸ் விக்கெட் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் போத் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் தி பவுலர். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு எஃபர்ட் போட்டு போடக்கூடிய ஒரு பவுலராக இருந்தால் நிச்சயமாக பர்ச்சேஸ் இந்த கிரவுண்டில் இந்த விக்கெட்டில் இருக்குது உங்களுக்கு. அண்ட் கம்மிங் பேக் டு த ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நேற்று 2 டீம் ஆடினாங்க, 4 டீம் ஆடினாங்க மொத்தம். அதில் 2 மேட்ச்சில் ஃபஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து ஒரு கிளஸ்டரில் நிறையா வந்து ரன் அவுட்ஸ் இருந்தனால மேபி அவங்களால வந்து அந்த மொமெண்டம் கொண்டு போக முடியல PSA டீம்னால. பட் செகண்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஆல்மோஸ்ட் 190 ரன் ஸ்கோர் பண்ணாங்க வித் லாஸ் ஆஃப் 3 விக்கெட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட்டு. ஸோ நல்ல ஒரு பேட்டிங் விக்கெட் தான் இது. டிபெண்ட்ஸ் ஹவு த டீம் அப்ரோச்சஸ் அண்ட் வாட் சார்ட் ஆஃப் த பவுலர்ஸ் தே பிளேன்றது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ லெக் ஸ்டம்ப் திசையில் ஒரு பவுண்ட்ரிக்கு உண்டான வாய்ப்பாக இல்லை, மறுபடியும் ஒரு டபுள். ஸோ பேட்ஸ்மேன் உள்ளே வந்திருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா தருண் சந்தோஷ் 2 பேர் ஆடிட்டு இருக்காங்க. அர்ஷத் பவுல் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ கரண்ட் ரன் ரேட் 3.75, ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் ஆல்மோஸ்ட் 94. கண்டிப்பாக வந்து 94 பத்தாது இந்த மேட்ச்சுக்கு. ஸோ இப்போ அவங்க என்ன பிளான் பண்ணணும் கிரிக்கெட் கிங்டம் அப்படின்னா, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் அந்த பவர் பிளேயும் அவங்க வந்து ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும். அந்த கேப்ஸில் பவுண்ட்ரிஸ், அந்த ஆட் பவுண்ட்ரிஸ், அதுக்கப்புறம் சிங்கிள்ஸ், இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ நல்ல ஃபார்வர்டில் வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் ஆடினார். ஸோ எண்ட் ஆஃப் 3 overs 12 for 1. மூணு ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 12 for 1. டோர்னமெண்ட்டை பார்க்குற 5th டீம் இவங்க தான் த ஃபைனல் டீம் என்டர்ட் இன்டு திஸ் டோர்னமெண்ட்.
among these 5 teams end of the league phase முடியும் பொழுது டாப் 4 டீம்ஸ் எடுப்பாங்க. தேர்ட் பொசிஷன் ஃபோர்த் பொசிஷன் அந்த டீம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு மேட்ச் நடக்கும். they'll be playing for the third position and ஃபைனல் வந்து டாப் 2 டீம்ஸுக்கு நடுவில் நடக்கும். லாஸ்ட் டைம் டேபிள் டாப்பராக இருந்தது சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் and they played the final against the same side PSA Premier Sports Academy. anyway ரிசல்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக போயிருக்கு. ஸோ பர்ச்சேஸ் இருக்குது bowlers at the same time batters are also enjoying here like the way how SCF scored yesterday. So it's about the way how the team is adapting to the condition and அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க எப்படி அவங்க கேமை பேஸ் பண்ணுறாங்க. ஆல் ஒர்க்ஸ் டுகெதர். அவுட்ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அன் ஓகேஜ் அவுட்ஃபீல்ட். நேற்று வந்து பெட்டராகவே இருந்துச்சு. வி ஆர் நாட் ஷுர் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப இம்பேக்ட் பண்ணுமான்னு தெரியல. மேபி ஃபார் த லெஃப்ட் ஹேண்டர் தருணுடைய மிட் விக்கெட் திசையில் கொஞ்சம் ஸ்லக்கியாக இருக்கலாம். பட் ஆல் ஓவர் த கிரவுண்ட் பெட்டராகவே இருக்குது. வெயில் காயுது இப்போது. ஸோ ட்ரைனஸ் வந்துட்டுருக்கு. பியூட்டிஃபுல்லாக போட்டுட்ருக்காரு அர்ஷத். சாரி அஃப்ராஸ் த நியூ பவுலர். நல்ல ஷேப் இருக்குது போடுற விதத்தில். அண்ட் இஸ் அ பிட் ஆஃப் டால் பவுலர். என்ஜாயிங் த வே ஹவ் இஸ் bowling. Look at the way how he releases the ball. And there it comes. இன்னொரு ஒரு புல் ஷாட் ஆடி இருக்காங்க. கேப்பில் போயிருக்கு. And that founds the fence easily, goes for the boundary. A boundary for Tarun இங்க. Invited the batsman to go for the pull shot. நல்ல ஒரு ஷார்ட் பால் விட்டு இருந்துச்சு. ஈஸியாக பனிஷ் பண்ணார். என்னன்னா லைக் போன பால் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பாலாக இருந்துச்சு. இந்த பால் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்டாக இருந்துச்சு. திஸ் இஸ் வாட் கிரிக்கெட் இஸ் ஆல் அபவுட் நினைக்கிறேன். நானும் பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி நம்ம பேசணும், கண்டிஷன்ஸ் பற்றி பேசணும். அது எல்லாத்தையும் தாண்டி நல்ல பாலுக்கு டிஃபென்சிவாக போகிறதும் லூஸ் பால் அட்டாக் பண்ணுறதும் தான் கிரிக்கெட் ஆஸ் சிம்பிளிஃபைடு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பேட்டிங். கிரேட் சச்சின் டெண்டுல்கர், ஹிஸ் வே ஆஃப் சேயிங் எப்பயுமே ப்ளே ஃபார் த மெரிட் ஆஃப் த பால். ரியாக்டிங் டு த பால் இஸ் சம்திங் கால் பேட்டிங். ஏன்னா ஃபைனல் டெசிஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் வித் த பேட்டர்ஸ். for 1 Crick Kingdom. Beautiful position from the batsman. And a dot ball to end this over. 17 for 1 after 4. Crick Kingdom Crimsons. ரெண்டு பிரமாதமான ஒரு பவுண்ட்ரிஸ் பார்த்தோம். ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன், அவர் ஒரு பவுண்ட்ரி அடித்தார். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மிட் விக்கெட்டில் அவுட் ஆகிட்டார். ஸோ அண்ட் குட் ஷாட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தருண்கிட்டேருந்து லாஸ்ட் ஓவர் பார்த்தோம். பிரமாதமான ஒரு ஷாட் அவர்கிட்டேருந்து ஒரு டீப் ஸ்கொயர் லெக் திசையில் ஒரு பவுண்ட்ரி. மறுபடியும் அஃப்ராஸ் அவர் பவுல் பண்ண வந்திருக்காரு. ஸோ சூப்பராக போட்டுட்ருக்காரு அர்ஷத். நேற்றுமே வந்து ரொம்ப நல்லா பவுல் பண்ணார். ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸை வின் பேக் பண்ணி இன்றைக்கும் நியூ பால் எடுத்திருக்காரு. பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பினேஷன் பிவின் பால் அவரை வச்சு ஒரு 2 ஓப்பன் பண்ணாங்க. ஸோ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அஃப்ராஸ் அண்ட் அர்ஷத் அந்த காம்போ பவுல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மறுபடியும் பிரமாதமான லைன். சிங்கிளுக்கு உண்டான வாய்ப்பான்னு பார்த்தோம்னா நல்ல ஒரு ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ் இருக்குங்க. நல்ல ஒரு ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் இருக்குது. ஸோ ஃபீல்டர்ஸோட ரைட் லெஃப்ட் பால் வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது அந்த ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ், இந்த ரன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறாங்க கிரிக் கிங்டம் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மென்ஸ் தருண் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஒன் டவுன் பேட்ஸ்மேன் சந்தோஷ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட். நீங்கள் யூ நீட் டு கீப் ரொட்டேட்டிங் சிங்கிள்ஸ். ப்ரெஷரை நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா. மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா பிரமாதமான லைன் அர்ஷத்துலேருந்து ரொம்ப நல்லா போட்டுட்ருக்காரு அர்ஷத். நேற்றும் பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்ட் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் கவின் ராம் அதை அப்படியே வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணார். அப்புறம் அபிவண்டன் அவரும் வந்து ரொம்ப நல்லா அந்த லெஃப்ட் அந்த லெக் ஸ்பின் போட்டார். ஸோ நல்ல ஒரு யூனிட் PSA. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ்க்கு நல்ல பேலன்சிங் காம்பினேஷன் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி மேட்ச்சில் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். மறுபடியும் நல்ல ஒரு பவுன்ஸ்
ட்ரூ விக்கெட் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் நான் பரத் உங்கள்கிட்ட முதல்ல சொன்னேன். ஸோ பவுலர்ஸ்க்கு நீங்கள் இப்போ ஹர்ஷத் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல எஃபர்ட் போடுறாரு, அந்த பெண்டிங் தி பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்போ அந்த பர்ச்சேஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த விக்கெட்டில். ஸோ ஓவர் நைட் ரெயின் இருந்தாலும் நம்மளோட விக்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன்ஸில் இருக்குது பேட்டிங்க்கு. ஸோ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பில் ஒரு கேட்ச் ட்ராப்டான்றதை பார்ப்போம். ஸோ 4.5 ஓவர்ஸில் 19 ஃபார் 1, கரண்ட் ரன் ரேட் 3.86, ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் 97. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த ஸ்கோர் ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் நேரத்தில் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதுக்கு வந்து தருண், சந்தோஷ் உங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் மிகவும் முக்கியம். பெர்ஃபெக்ட் அட்மாஸ்பியர், பிரமாதமான ஒரு அவுட்ஃபீல்ட். ஸோ வாட் நாட் ஃபார் அ பெஸ்ட் கிரிக்கெட் டு பி விட்னஸ்ட். மறுபடியும் ஒரு ஃபுல் டாஸ் தூக்கி அடிச்சிருக்காரு வெளியில். மறுபடியும் ஒரு பவுண்ட்ரி, லூஸ் பால் சூப்பராக பனிஷ் பண்ணார் தருண். பிரமாதமான ஒரு ஷாட். So 5.14 overs, in fact 27 for 1. பிரமாதமான ஒரு டிரைவ், அற்புதமான ஒரு ஷாட்டுங்க. நல்ல ஒரு ஆன் த ரைஸில் பிரமாதமான ஒரு டிரைவ் ஆனாங்க. நல்ல ஒரு பேட்டிங் யூனிட்டாக தெரியுறாங்க கிரிக்கிங்டம் கிரிம்சன்ஸ் டீம். பரத், நம்ம இன்னொரு விஷயம், நம்ம ஜென்ரிக்கான ஒரு விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பட்டிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ். ஸோ அண்டர் 14 பேசிக்காக அந்த டோர்னமெண்ட்டு. ஸோ கிரிக்கெட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டடீஸ் ரெண்டையுமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து இவங்க பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நல்ல ஒரு படிப்பு திறன் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் உங்களோட கிரிக்கெட்டையுமே சரி. ஸோ நம்ம கிரிக்கெட் மட்டுமே ஆடிட்டு இருந்தால் பத்தாது, அதுக்கு வந்து நமக்கு நாலேஜ் இன்புட் ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அப்படின்றது, அதாவது வந்து மஸ்ட் ப்ரையாரிட்டின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம், அது வந்து ஸ்டடீஸ். ஸோ அதை நம்ம வந்து நேர்த்தியாக தொடர்ச்சியாக எப்படி நம்ம ஒரு நெட் ப்ராக்டிஸ் டெய்லி ரெகுலராக போகிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம அந்த படிப்பில் கவனம் செலுத்தி அதையும் நம்ம தொடர்ச்சியாக செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த கோச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீல்டில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள், நெட்ஸில் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள் வந்து இன்னும் பதிகிறதோட ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது நான் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு சில குழந்தைகள்லாம் கேட்கும்போது எப்படி ஸ்டடீஸும் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க, எப்படி கிரிக்கெட்டையும் மேனேஜ் பண்ணுறீங்கன்னா, எனக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது நான் நிறையா படிப்பேன். ஸோ அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே இன்னும் நல்லாவே கிரிக்கெட் ஆடுறதை நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஸ்டடீஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஏன்னா அது ஒரு மஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு போற்றப்படக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கணும் அப்படின்னா படிப்பு ரொம்ப முக்கியமாக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது படிப்பு மஸ்ட்டாக இருக்கணும் அந்த குழந்தைகளுக்குன்றது என்னோட ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஷாட்டுங்க. நல்ல ஒரு ஸ்விண்டில் பாடி அப்படியே சூப்பராக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணார். சூப்பராக ஆடுறாருங்க தருண். அவுட்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு ஷாட்டுங்க அது. பிரமாதமாக ஆடினார். ஸோ மைண்ட் செட்டு தான் பேசிக்கலி. ஸோ கிரிக்கெட் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா படிப்பு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஆகணுன்றது கிடையாது. ரெண்டையுமே குழந்தைகள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. கஷ்டமான விஷயந்தான், பட் முதல்ல வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். அப்புறம் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணும்போது அது பழகிடும். உங்களோட கருத்து என்ன பரத்? ஆக்சுவலி ஐ கோயின்சைட் வித் த பாயிண்ட் யூ செட் சார். பட் என்னன்னா படிப்பு இந்த சென்ஸ் வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஸ்கோரிங் மார்க்ஸ், அது எல்லாத்தையும் தாண்டி புக் ரீடிங்கை ஒரு ஜெனரிக் ஹேபிட்டாக கிட்ஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களே அதை ஒரு செல்ஃப் ஹீலிங்காக வச்சுப்பாங்க. லைக் ஒரு தாட்ஸ் வைஸ்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே தில் கெட் த பெட்டர் கிளாரிட்டி. அப்போ அது வந்து தனியாக படிக்கணுமேங்கிற மாதிரி தெரியாது. இட் வில் பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ். த்ரூ த கவர்ஸ் ஆடி இருந்தார். ஸோ வாட் ஐ மென்ட் இஸ் லைக் ஒரு ஹாபியாக புக் ரீடிங் வந்துருச்சு அப்படின்னா
அவங்க ஃப்ரீ டைமில் ஓகே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கிடைக்கும், நான் புக்கு படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் த செலெக்ஷன் ஆஃப் தேர் புக்ஸ், அது எல்லாமே சேர்த்து இட் வில் பில்ட் தம் ஆஸ் அ குட் பர்சன் இன் த சொசைட்டி. ஸோ ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் புக்ஸ், ஏன்னா மென்டலி கிரிக்கெட் வந்து எவ்வளோ டஃப்னஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் அவங்க அதை எழுத்து ரீதியாக கொண்டு போகலாம், அது எந்த லாங்குவேஜில் படித்தாலும் சரி. க்ரியேட்டிவிட்டிலேருந்து, தாட் ப்ராசஸ்லேருந்து நம்ம ஹிஸ்டாரிக் புக்ஸ் படிப்போம். இப்போது செங்கிஸ்கான் பற்றி சொல்கிறாங்க, அவர் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி பண்ணாருங்கிறத சொல்கிறாங்க. அது ப்ராசஸாக வந்து அந்த வாருக்கானது கிடையாது. ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்போனண்ட் பெட்டராக இருக்கும்போது நம்ம என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தாட் ப்ராசஸ் பெட்டர் ஆகணும்னா தே ஹாவ் டு கோ வித் புக் ரீடிங். நாலேஜை எம்பவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறத ஒரு ஒரு பேஷனாக அவங்க மாற்றிக்கிட்டாங்கன்னா எல்லாமே ஈஸியாக போய்டும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க பரத். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்டடீஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, பட் இப்போ ஒரு அழகாக சொன்னார், அந்த ஒரு வாரை பற்றி மட்டும் உண்டான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி, அந்த ஆப்போனண்ட்டை டிஃபீட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பிளானிங் அண்ட் என்ன எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றிலாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. ஸோ புக் ரீடிங் ஷுட் பி யுவர் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி. நீங்கள் எப்போவுமே வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் டைம். ஸோ தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் அன் ஹேபிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்கில் செட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ கம்மிங் பேக் டு லைவ், 6.1 overs 30 for 1, அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக ஆடிட்டுருக்காரு தருண். ஒரு 2-3 ஷாட் பிரமாதமாக ஆடினார். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு லெக் ஸ்டெம்ப் லைனில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். ஸோ கவிராம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ எப்பப்போலாம் வந்து டீம் பேக் ஃபுட்டில் இருக்கோ அப்போ ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் வந்து அந்த ஷோல்டர்ஸை வந்து அந்த லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து ஷோல்டர்ஸில் எடுக்கிறாரு. ஸோ நேற்றுமே பார்த்தோம், ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட்டுக்கு அப்புறம் கவிராம் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த ஸ்கோர் வந்து நிறைய மீடியன் ஓவர்ஸ் வந்து அப்படி தொடர்ந்து வந்துட்டே இருந்ததை பார்த்தோம். இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா போட்டிருக்காரு. சூப்பரான ஒரு ஷாட்டுங்க, நல்ல ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ், பிரமாதமான ஒரு ஷாட் சந்தோஷ் பேட்டில் இருந்து பார்க்குறோம். ஸோ நல்ல ஒரு பேட்டிங் யூனிட்டாக தெரியுறாங்க. நீங்கள் முதல்ல கேட்டுட்டு இருந்தீங்க கிரிக்கெட் கிங்டம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. பார்த்த ஒரு 6-7 ஓவரில் நல்ல டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க பரத். எஸ்பெஷலி த வே இவர் சந்தோஷ் பேட்டிங் விளையாடுற விதம், பாடி வெயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சூப்பராக பண்ணுறாரு. டிஸ்பைட் ஆஃப் அந்த பால் வந்து அவருக்கு ரீச்சுக்கு இருக்க இல்லைன்னா கூட வெயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆஃபர் பண்ணுறாரு. இன்னொரு அப்பீலுங்க அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தட் பிரிங்ஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் திஸ் பேட்ஸ்மேன் டு அன் என். இப்போ தருண் தன்னோட விக்கெட்டை எழுந்து நடைய கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. 31க்கு 2வது விக்கெட் விழுந்திருக்கு. போல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கபிராம் நீங்கள் சொன்னீங்க எப்போல்லாம் பேக் ஃபுட்டில் இருக்கோ டீமை ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் கொண்டு வருவார்னு. டஸ் தட் அகைன் டுடே. நேற்றும் பார்த்தோம், இன்றைக்கும் பார்த்தோம். கேப்டன் லீடிங் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் brings up the breakthrough. 31 for 2 கிரிக் கிங்டம். நிச்சயமாக தருணுக்கு இது ஒரு ஹார்ட் லக்குங்க. ஏன்னா அவர் ரொம்ப நல்லா ஆடிட்டு இருந்தார். ஸோ ரிகோஷே டு த ஸ்டெம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஒரு பாடியில் பட்டு பால் வந்து ஸ்டெம்பில் படுது. நாட் தி நோ ஒரு கன்வின்சிங்கான ஒரு டிஸ்மிஸல் கிடையாது, பட் ஸ்டில் தட் இஸ் ஹவு தி நோ த கேம் இஸ் பீன் ப்ராக்ரஸ். ஸோ ஹார்ட் லக் தருண், ரொம்ப நல்லா ஆடினீங்க. யூ ஹாவ் அ குட் ஃபியூச்சர் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் இன் அப்கமிங் மேட்சஸ் தருண். ஸோ நம்ம முதல்ல இப்போ கவிராம் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். அவர் பாருங்கள் வந்த உடனே அற்புதமாக ஒரு விக்கெட் அவர்கிட்டேருந்து. ஸோ இதுதாங்க ஒரு கேப்டனோட ஒரு ரோல். ஸோ டீம் பேக் ஃபுட்டில் போகும்போது அழகாக நேர்த்திய உடனே அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பாருங்கள் இப்போ டெலிவர் பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் வந்து கையாளுற திறன் வந்து வளர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அவங்களோட நெக்ஸ்ட் லெவல் கேமுக்கு வந்து ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். இப்போ புதுசாக உள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா நிதிஷ், அவர் எப்படி ஆடுறாருன்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஒரு டிஃபென்சிவான ஒரு ஷாட் அவர்கிட்டேருந்து பார்த்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம மிடில் ஆர்டர் எப்படி இருக்காங்கன்ற பார்க்கறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது கிரிக் கிங்டம் பொறுத்த வரைக்கும். ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் 2 பேர் நல்லா ஆடினாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நல்லா பாடி வெயிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருந்தது சந்தோஷ்ட. ஸோ 1, 2, 3 நல்லா இருக்காங்க. ஸோ இப்போது இந்த 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 டவுன்லேருந்து மிடில் ஆர்டர்ஸ் வரைக்கும் எப்படி இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். So end of 7 overs 31 for 2.
which brings the end of this power play. 25 overs கேம் அப்படிங்கிறதுனால 7 ஓவரோட பவர் பிளே முடிவுக்கு வருது. இதுக்கப்புறம் விருப்பம் இருந்தால் ஃபீல்டர்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நேற்று கூட பார்த்தோம், ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துமே ரொம்ப அட்டாக்கிங்காக போனாங்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டீம்ஸ் கேம் பிளான். அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த கேப்டன்ஸ் இம்பேக்ட், நிறைய இடத்துல கவிராம் இண்டிவிஜுவலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். லைக் அந்த சூழ்நிலைக்கு டக்குன்னு யோசிக்காமல் கம்ஸ் அப் வித் கேம் பிளான். ஒரு எண்ணில் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எண்ணில் ஒரு ஸ்பின்னரை ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர்னு மாற்றி பண்ணி it just brings up the breakthrough. That's most important. And here is another bowler, Shahnaz with the ball. Always okay. Interesting field setting. ஏன்னா ஷானாஸ் போட்டுட்ருக்காரு. ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பேட்ஸ்மேன் எல்லா ஃபீல்டருமே வந்து ரிங்குக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. யூஸ்வலாக ஸ்பின்னர்ஸ் போடும்போது ஒரு லாங் ஆஃப் டீப்பில் வைப்பாங்க. பட் இவருக்கு வந்து டீப் ஃபைன் லெக்கும் டீப் ஸ்கொயர் லெக்கும் வச்சுருக்காங்க. ஒரு டிப்பிக்கல் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் பவுன்சர்ஸ் போடுறாரு, பாடி லைன் போடுறாருன்னா வைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் செட்டாக தெரியுது. மேபி டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த ஸ்வீப் ஷாட்டாக என்னன்னு தெரியல. பேட்ஸ்மேன் டேர்னுக்கு ஆடும்போது டெஃபினட்டாக ஸ்வீப்புக்கு இல்லை பேடல் ஸ்வீப்புக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும். Bit of desperation. அம்பால் ட்ரை பண்ணாரா என்னன்னு தெரியல. ஷானாஸ் with the ball. It's been the 8th over of the game. இந்த 7 ஓவர் பவர் பிளேயில் கிட்டத்தட்ட 4 பவுலர் போட்டுட்டாங்க. and he is the 5th bowler. as of expected, maybe not sure இது வந்து ஒரு டீமோட பிளானாக கூட இருக்கலாம். நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல. பெரும்பாலும் ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கு வந்து 2 டீப் ஃபீல்டர்ஸ் 2 பேருமே வந்து பிஹைண்ட் த விக்கெட், ஸ்கொயர் ஆஃப் த விக்கெட்டில் மட்டும் நிற்கிற மாதிரி பெரும்பாலும் ஃப்ரண்ட்டில் தான் பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? சார் நல்ல ஒரு ஃபீல்ட் செட் மாதிரி தான் தெரியுதுங்க ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களோட பவுலர்ஸ் எந்த லைன் அண்ட் லெங்க் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணுன்னா நிறையா வந்து ஷார்ட் பால்ஸ் போட்டுட்ருக்காரு. ஸோ அந்த லைன் அண்ட் லெங்க் இன்னும் அந்த ஷனாஸ் அவரோட லைன் அண்ட் லெங்க் இன்னும் பெர்ஃபெக்டாக இல்லை. ஸோ மேபி அந்த ஆடு ஷார்ட் பால் டவுன் த லெக்ஸ் வந்து போடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே ஒரு பவுண்ட்ரி ப்ரொடெக்ஷனுக்காக தான் இந்த ஃபீல்ட் செட்டப் வச்சுருக்காங்கன்ற மாதிரி எனக்கு தெரியுது பரத். செகண்ட் த வைட் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணுறாரு ஷானாஸ். நாட் அ ரெகுலர் டே. நம்ம எந்திரிக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியாது அன்றைக்கி டே நம்மளுக்கு என்னென்ன வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. சம் டேஸ் பயங்கர மெமரபுளாக போகும், சம் டேஸ் பயங்கர டவுனுக்கு கொண்டு போகும். தட்ஸ் வை கிரிக்கெட் இஸ் எ லெவலர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வரைக்கும் ஷானாஸ்க்கு ப்ராப்பராக ரிதம் செட் ஆகல. ஈஸி பிக்கிங் ஃப்ரம் த பேட்ஸ்மேன். ஃபீல்டர் பீட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பால். இட்ஸ் ட்ராவலிங் ஓவர் தேர் அண்ட் குட் ஸ்டாப் ட்ரைங் ஃபார் another couple of runs. சான்ஸ் ஃபார் த 2 இல்லை. உள்ளே வந்துட்டாங்க. 18 and 7 2 பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் பில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ப்ளூ கலர் ஜெர்சி 7 and 18 மிடில் ஆர்டர் பில் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒரு டெக்கேட் முழுக்க பார்த்து ரசித்த விஷயமா தெரியுது. பட் இங்கே இருக்க 18 7 என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். Eight overs up 36 for 2. Crick Kingdom. Continues to bowl Kaviram. Tried for the cup shot, couldn't find the gap. Run out chance anga. Oh my god. Direct hit அந்த கண்டிப்பாக அவுட்டுங்க. Bit of desperation between the batters. ஸ்ட்ரைக்கர் ஸ்டடியாக தான் இருந்தார். அவர் மூமெண்ட் பெருசாக காட்டல. கொஞ்சம் டெஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சு சந்தோஷ் கிட்ட இருந்து. எனிவே இஸ் சேஃப். குட் ஸ்டஃப். அதனால ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது ஃபீல்டில். கவிராம் கிட்ட ஸ்லிப்புமே வச்சுருக்காரு. அந்த பிட் ஆஃப் சான்ஸ் ஃபார் அக்ரஷன் எப்போவுமே கேமில் இருக்குது. ரிலாக்ஸாக விடுறதில்ல பேட்டர்ஸ். ஃபுல் டாஸ்
A gift to the batsman. நல்ல ஸ்டாப் அந்த ஃபீல்டர். ரன் அவுட் சான்ஸ் அகைன். This time it was striker. சந்தோஷ் அலாங் வித் நிதிஷ் ரெண்டு பேருக்கு இன்னும் அந்த பேலன்ஸ் செட் ஆகல. ஒருத்தர் வரும்போது இன்னொருத்தர் வர மாட்டேங்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி லேர்னிங் கர்வ் அட் திஸ் ஏஜ். ஏன்னா நம்ம நேற்று கேம்லேயுமே பார்த்தோம் அந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸில் இருந்துச்சு. கால் லவுடாக கொடுக்கறதுலேருந்து டெசிஷன் மேக்கிங்லேருந்து எவ்ரி திங் இஸ் அந்த மைன்யூட் டைமிங்கில் நம்ம பண்ணி ஆகணும். அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இங்கே இருந்து நம்ம சொல்ல முடியும், பட் அங்கேருந்து அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிறைய ஃபுல் டாஸ் விழுது இங்கே பவுலருக்கு. கிளைட் பண்ணி விட்டார். நோ சான்ஸ் ஃபார் தி சிங்கிள். பியூட்டிஃபுல்லாக போட்டுட்ருக்காரு கவிராம். அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட், இப்போ வந்து ஒரு யங் கிரிக்கெட்டர்ஸாக வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு லேர்னிங் இருக்குது, டீச்சிங் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் தாண்டி விஷுவல் அனலைசிஸ் அப்படிங்கிறதும் ஒன்று இருக்கும். லைக் சில கிரிக்கெட்டர்ஸோட கிளிப்ஸ் எடுத்து எக்ஸாம்பிள் காட்டுறதா இருக்கட்டும், இல்லை சில மேட்சஸ் பார்க்குறதா இருக்கட்டும். அதில் ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் டு வாட்ச் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட். இப்போ வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டர் ரஞ்சி ட்ராஃபி பார்க்குறது, அந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப அவசியமா, இல்லை ஐபிஎல் மாதிரி ஃபேன்சி டோர்னமெண்ட்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப அவசியமா? இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஸ் க்ரோத் எதில் அவங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்கும், கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? பரத், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா எல்லா கேட்டகரியிலையுமே கற்றுக்கிறதுக்கு உண்டு விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ நான் நிறைய அண்டர் 14 மேட்சஸ் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன். நிறைய இடங்கள்ல ஆடும்போது பசங்க ஆடுறத வந்து நான் பார்க்கும்போது நிறைய குழந்தைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக ஆடுற பேட்டிங் பார்த்துருக்கேன் நான். நல்ல ஒரு ஐ ஹெல்போ, ஹெட்டு வந்து லைனில் ஃபாலோ ஆகாமல், இல்லைனா பாடி வெயிட் வந்து நியூட்ரலாக இல்லாமல் நிறையா வந்து சூப்பராக ஆடுற பேட்ஸ்மென்ஸ் பார்த்துருக்கேன். மேபி அவங்களாம் வந்து நான் நினைப்பேன் அவங்களாம் நெக்ஸ்ட்டு லெவல் ஆடக்கூடிய பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி யூ கேன் ஈவன் லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் டீம்மேட்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயங்களும் தெரியாது. ஸோ நம்ம அவங்கள்ட்டேருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்க முடியும். பட் நீங்கள் நிறைய வந்து கிரிக்கெட் பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் வந்து ரஞ்சி ட்ராஃபி லெவல் இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாபா அபர்ஜித், பாபா இந்திரஜித் அவங்க ஆடுறாங்க. கௌஷிக் காந்தி அவர் ஆடுறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ நிறைய வந்து ஃப்ளாம்பாயிண்ட் பேட்ஸ்மென்ஸ், இப்போ சாய் சுதர்ஷன் பிரமாதமாக ஆடிட்டுருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ்லேருந்து நம்ம நிறைய மோட்டிவேஷன் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பின்னர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னிங்கன்னா நம்ம வருண் சக்கரவர்த்தி அவர்கள், அவர் பிரமாதமான ஒரு பவுலர். ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 ஆஃப் ஸ்பின்னர் வந்து டிஎன்சி நம்ம தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு பிளேயர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அவர்கள். பிரமாதமான ஒரு 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 ஆல் ஒரு பவுலர், இன்ஃபேக்ட் ஒரு நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேனும் கூட அவர். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து ரஞ்சி ட்ராஃபி மேட்சஸ்ஸு, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மேட்சஸ்ஸு, ஓவர்சீஸ் மேட்சஸ், டெஸ்ட் மேட்சஸ் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் பார்க்குறீங்களோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம நிச்சயமாக கற்றுக்க முடியும். இட் இஸ் பேசிக்கலி ஒரு 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 பிளேயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலில் தான் அது வந்து உருவாகுது. அதை தவிர பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து ஷேடோஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க கோச்சஸ். பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை யார் ரொம்ப நேர்த்தியாக ரெகுலராக அதை வந்து செஞ்சிட்ருக்காங்களோ நம்ம மசில் மெமரி இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கும் அது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது. ஸோ இதை மாதிரி பேசிக்ஸ்லலாம் அவங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அவங்களால டெவலப்மெண்ட் இருக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு விக்கெட் போயிருக்கு, சந்தோஷ் நல்லா ஆடிட்டு இருந்தார், அவுட் ஆகிட்டார் 12 of 22. ஸோ அந்த பிளேடை ஓப்பன் பண்ணிட்டார் அவர். ஸோ அந்த எல்போ வரல, பாட்டம் ஹேண்டில் ஆடினால தான் அந்த பால் ஏரில் போனதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயமா இருந்தது. ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் கிரிக்கிங்டம் இருந்தது. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தே ஹவ் லாஸ்ட் 3 quick wickets. ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் தி கேம் அண்ட் வெரி குட் பவுன்ஸ் பேக் நம்ம பார்க்குறோம். பிரமாதமான ஒரு பவுன்ஸ் பேக். PSA ப்ரீமியம் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி வந்து ஒரு 3 quick wickets வந்து ஒரு இன்னும் ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் 3-4 ஓவர்ஸில் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது மற்றும் இன்னொரு ஒரு லோ ஸ்கோரிங் கேமாக இருக்குமா, ஒரு ப்ரெஷர் கேமாக இருக்குமா அப்படின்றத பார்க்கலாம் பரத். ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் விக்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம்னா ஐ ஒன்ட் கால் இட் த பெஸ்ட் டெலிவரி. நிறைய ஃபுல் டாஸ் விழுந்துச்சு, இட்ஸ் ஒன் அமாங் தெம். பட் ஷார்ட் செலெக்ஷன் ஆஸ் யூ செட், பாட்டம் அண்ட் டாமினேஷன் இருந்துச்சு.
அந்த ஒரு புஷ், ஏன்னா பால் இன்னும் வரவே இல்லை. ஏர்லியர்லி வென்ட் இன் டு த பொசிஷன். ஸோ எனிவே அந்த விக்கெட் வந்து விழுந்துருச்சு. இப்போ வந்து 39 for 3. நியூ பேட்ஸ்மேன் கெட்டிங் இன் டு த கிரீஸ். சாதுரியா த நியூ பேட்ஸ்மேன் have to build some partnership in the middle. ஏன்னா 39க்கு 3. Since being the 25 overs game, there have been a margin for error. ஒரு 120s might be a par score. ஒரு பிக் பார்ட்னர்ஷிப் இது எல்லாத்தையுமே பில்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடும். அதுக்கு அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆகணும். கரெக்டான பால்ஸை பனிஷ் பண்ணணும். தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். Starts off with a beautiful single. He's getting out the mark. Saduria. பட் ஆக்சுவலி டெஸ்டிங் ஃபேஸாக இருக்கும். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி கிரிக்கிங்டமில் எந்த ஒரு குறையுமே பார்க்கல. பட் இன்றைக்கி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த இன்னிங்ஸஸ் பில்ட் ஆகாததை நம்ம பார்த்தோம். நல்ல பேட்டர்ஸ், நல்ல ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருந்துச்சு, அவுட் ஆகிட்டாங்க. இன்னொரு கேட்சுக்கான வாய்ப்பு. சேம் கைண்ட் ஆஃப் விக்கெட், சேம் ஃபீல்டர். இன்னொரு விக்கெட் அங்கே விழுந்திருக்கு. பட் நோ பால் கொடுத்துருக்காங்க. Too many dramas, ladies and gentlemen. Could you believe it? I think wicket keeper ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். For that it was given no ball. இன்னொரு சான்ஸ் இவருக்கு. ஆக்சுவலி தட்டி கொடுக்குற சான்ஸ் தப்பு பண்ணிட்டேன், பரவாயில்ல பேட்டிங் ஆடு அப்படிங்கிற மாதிரி. This time it doesn't make much mistakes over there. Waiting to the fielder, square leg fine like a beat பண்ணி ஈஸி பவுண்டரிக்கு போயிருக்கு. இன்னொரு பவுண்டரி, ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி டு த பேட்ஸ்மேன். இன்ஃபேக்ட் நிதிஷுக்கு ஐ ஹோப் அதே மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் இந்த கிரவுண்டட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் விளையாடும் பொழுது அவுட் ஃபீல்டுமே ஒர்க் ஆகுது, ஸ்கோர்ஸுமே இம்ப்ரூவ் ஆகுது. rather than going for the air shots, I won't blame it because it's not a criticism, it's a perspective that maybe ஏரில் விளையாடும் பொழுது சம்டைம்ஸ் அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். விழுந்த எல்லா விக்கெட்ஸுமே நம்ம பார்த்தோம். ஒரு கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் இருக்குது, அந்த இன்டென்ட்டுமே தேவைப்படுது இப்போத்திய ஜெனரேஷன் கிரிக்கெட்டில். ஸோ தே ஹாவ் டு பேலன்ஸ் போத். எனிவே தே ஹாவ் டு பி பிஸி கிரிக்கெட்டர்ஸ். அதுதான் எல்லாருமே இன்சிஸ்ட் பண்ணுற விஷயமா இருந்திருக்கு. Brings the end of this over. 10 overs up, 45 for 3 Crickingdom. அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் வெரி பிளெஸ்டுங்க. பேரண்ட்ஸை வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நிறைய கோச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸும் கோச்சஸும் சேர்ந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மெனக்கெடல் இருக்குது. அந்த குழந்தைய நல்ல ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி கிரிக்கெட் அகாடமிஸ் வந்து வாலண்டரிலி இப்போ நம்ம பிச் சீரிஸ் மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ் நிறைய இடங்களில் டோர்னமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ சமீபமாக பார்த்திங்கன்னா வந்து டேலண்ட் ஹண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் டிஎன்சிஏலேருந்து பண்ணாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு. அதே மாதிரி வந்து சிட்டி சைட்லேயும் வந்து நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஐ பிலீவ் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப இட் இஸ் இன் வெரி குட் ஹேண்ட்ஸுங்க. நம்ம பார்க்குறோம் நிறையா ஐபிஎல் பிளேயர்ஸ் உருவாகுறாங்க, இந்தியாவுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் கிரிக்கெட் நெக்ஸ்ட்டு 10-15 இயர்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப டாப்பில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னோடய கருத்து. ஸோ நான் ஏன் இதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஸோ இவ்வளோ தூரம் எல்லோரும் எஃபோர்ட் போடும் பொழுது நீங்கள் கரியராக சூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து இதை கரியராக சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். டெடிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். பேஷன் டுவர்ட்ஸ் த கேம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சிச்சுவேஷன் ஹேண்டிலிங்கை வந்து பழகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ஏர்லியராகவே கிடைக்கும் பொழுது அதை பயன்படுத்த தெரியணும். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது. பட் இட் இஸ் லெஃப்ட் டு த பிளேயர் ஆர் தி ஸ்டூடெண்ட் டு கேபிட்டலைஸ் ஆன் இட். ஸோ கம்மிங் பேக் டு த கேம், 10.2 overs, 45 for 3. கரண்ட் ரன் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 4.43. ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் 111. சாதுரியா 1 of 2. நிதிஷ் பி 5 of 10. அபிவர்ணன் இவர் ரொம்ப பிரமாதமாக இது பவுல் பண்ணார். ஸோ அவர் வந்து இன்றைக்கி நம்ம காலேஜோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அபிவர்ணன் பிரமாதமான ஒரு பவுலர். நேற்று வந்து பிரமாதமாக போட்டார். ஸோ இன்றைக்கி தொடர்ந்து அதே செய்வார்னு பார்க்கலாம். மறுபடியும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரைட்டட் டெலிவரி சூப்பராக போட்டார். பேட்ஸ்மேனை இன்வைட் பண்ணார் ஃபார்வர்டில். ஸோ ரொம்ப நல்லா போடுறார் அபிவர்ணன். அந்த லூப் பிரமாதமாக இருக்குது அவருக்கு. ஸோ அவர் ஒரு லிட்டில் டைனமைட்டுன்னு சொன்னோம் நம்ம. ஸோ ஒரு பிளேயர் டு வாட்ச் ஃபார் த டோர்னமெண்ட். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அவுட்ஃபீல்டு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிறத பார்க்கலாம்.
பிரமாதமான ஒரு அட்மாஸ்ஃபியருங்க இந்த கிரவுண்டு. ஸோ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்ரீ சௌடாம்பிகா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிச் சீரீஸ் சீசன் 4 2023யோட நேர்காணல் நம்ம லைவாக யூடியூப்பில் பார்த்துட்ருக்கலாம். ஸோ பிரமாதமாக வந்து இதை லைவ் பண்ணிகிட்ருக்க திரு ஆனந்த், திரு விஜய் மற்றும் செல்வா அவர்களுக்கு சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். மறுபடியும் ஒரு ஸ்வீப் ஷாட் டவுன் த லெக்ஸ் அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்கார் அம்பையர். ஸோ லாஸ்ட்டு ஓவரில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்சிடென்ட் பார்த்தோங்க. கீப்பர் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்வர்டில் வந்துட்டார், இருந்தால் லோ பால் கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த நுணுக்கங்கள் வந்து அம்பையர்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ் ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாங்க. ஸோ ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டோர்னமெண்ட்டு தான் வந்து த பிச் சீரீஸ். மறுபடியும் ஒரு வைட் சாதுரியா 1/5, நிதிஷ் 5/10, அபிவர்ணன் நல்லா போடக்கூடிய ஒரு பவுலர். கரண்ட் ரன் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 4.31. இப்போது கிரிக்கெட்டிங்டம்க்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப். மறுபடியும் ஒரு ஃபுல் டாஸ், லெக் ஸ்டெம் திசையில் அந்த பால் போனனால ஒரு டாட், ஒரு சிங்கிள், இன்ஃபேக்ட் ஒரு லெக் பைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே தான் அந்த கோச்சஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, ப்ளே ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வீல் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நேர்த்தியாக பண்ணோம் அப்படின்னா பேட் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தாலே வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அந்த அந்த மிஸ்டைரக்ட் ஷாட்ஸ் ஆடுறதுக்குண்டான வாய்ப்பை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் 11 overs 48 for 3. Eleven overs 48 for 3. கிரிக்கிங்டம் கிரிம்சன்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபால் ஆஃப் விக்கெட்ஸ். continues to bowl here. It's a new bowler in fact. கதிர் உள்ள வந்திருக்காரு bowling போட. like in most of the terms we believe that நம்ம போன கேம் பார்த்தோம், கொஞ்சம் பேட்டிங்கில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க PSA, ஆனால் அதை தாண்டி 120க்கு மேனேஜ் பண்ணாங்க. ஸோ பார் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கைண்ட் ஆஃப் bowling attack that கும்பகோணம் ஆர் ஹேவிங். மேபி இன்ஃபேக்ட் இஃப் தே ஹாவ் சம் குட் bowling அவங்களால கண்டிப்பாக மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு டீசெண்டான டோட்டலை. ஸோ அதை மைண்டில் வச்சு ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு போகணும். ரொம்ப பெரிய ரிசல்ட்ஸை நோக்கி போகிறத விட ப்ராக்டிக்கலாக இவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா அவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸை இம்பேக்ட் பண்ணி போனாங்கன்னா தே கேன் ரீச் அவுட் அ குட் டோட்டல். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஆல் ஐஸ் ஆன் கும்பகோணம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரோஹித் சர்மாஸ் கிரிக்கிங்டம் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. எவ்ரி ஒன் ஆர் எக்ஸைட்டட் டு சி ஹவ் த டேலண்ட்ஸ் வேர், ஹவ் த கிட்ஸ் வேர், அண்டர் 14 11 எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. செவன்த் பவுலர் இங்கே பவுலிங் சைடுக்கு PSAக்கு. பியூட்டிஃபுல் டிஃபென்ஸ். தே நோன் ஃபார் த bowling பிகாஸ் நீங்கள் போன வருஷம் ஃபைனல் கூட பார்த்தீங்கன்னா நாட் அ பிக் டோட்டல். இன்ஃபேக்ட் நேற்று 190 கிட்ட அடித்த SF சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனோட தான் அவங்க ஃபைனல் விளாண்டாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ டார்கெட் டிஃபெண்ட் இருந்துச்சு. catch into the back foot, tried for the boundary. ஃபீல்டர் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் இஸ் bowling இருக்குது பவுலருக்கு. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீப் ஸ்கொயர் லெக் ஃபீல்டர் வச்சிருக்காரு, ஒரு ஃபைன் லெக் உள்ளே வச்சிருக்காரு. அண்ட் he wants the batters to go for the pull shot. அந்த ஸ்கொயராக விளையாட வைக்கணும்னு இன்டென்ஷனோட விளையாட வச்சிட்ருக்காரு.
given wide over there. And again followed by this ஒரு க்ளோஸ் கீப்பிங் இருக்குது. க்ளோஸ் கீப்பிங் ஆல்வேஸ் பீன் ஒரு ப்ரெஷர் ஃபேக்டர் ஃபார் த பேட்டர்ஸ். ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் யோசிக்கலாம். ஒரு ஆஸ்பெக்டில் தே கேன் பி போல்ட்லி ப்ளே பிகாஸ் ரொம்ப பவுன்சர்ஸ் போட மாட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த க்ளோஸ் கீப்பர். ஒரு கண்ட்ரோல்டாக போடுவாங்கன்னு சொல்லி ஃப்ரண்ட்லேயே விளையாட முடியும் பேட்டர்ஸால். இல்லை இன்னொரு ஆங்கிளில் யோசிச்சா க்ளோஸ் கீப்பிங் நிற்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்டர்ஸ் மைண்ட் செட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் ரைட் லெக். நம்ம ரைட் லெக் லிஃப்ட் பண்ணுறோமா இல்லையா அதில் மைண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் rather than picking up the gaps. Again it's a psychological move. We are not sure why the captain is going with the close keeping, but இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும். இதில் பேட்ஸ்மேன் எதை டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்குது. பேக் டு பேக் ஒயிட்ஸுங்க ரிதம் பிரேக் ஆகிருக்கு பவுலருக்கு. கதிர் போல்ஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். இது வரைக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு bowling அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட வந்து பார்க்க முடியல. மேபி he'll be working on that. பட் திஸ் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு வாட்ச். ஏன்னா நிறைய பெரிய கிரிக்கெட்டர்ஸ் இதை பற்றி ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சின்ன விஷயம் அது பெரிய அளவில் பாதிக்கும். நல்லா போயிட்டுருக்க ஃப்ளோவை கண்ணாபின்னான்னு கெடுத்து விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி. சில கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு மிடான் ஃபீல்டர் உள்ளே இருந்தால் உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும். கண்ணு முன்னாடி அந்த ஃபீல்டர் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது. வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட் லேட்டர். End of 12 overs, 54 for 3. Crick Kingdom Crimsons.
54 for 3. Starts off with the wide ball. One of the pick of the bowlers of the tournament. Exciting to watch this guy in action. Abhivarnan continues to bowl. Beautiful shape with the ball. Almost caught that wicket. Abhivarnan, the man impresses a lot every single time he bowls. Which is still a debatable question. Oh, that's unnecessary overthrows were going on the field. No chance of a boundary could stop finally. Got running between the wickets between Nitish and Saturya. Now, where you have to focus on is every single time after the completion of 8th over or 10th over, the batting team starts to collapse their batting lineup and finally they ends up scoring some below average expected total. Of course, let's forget about the previous game happened between Sedu Cricket Foundation and Master Blaster Cricket Academy Chennai, because Sedu Cricket Foundation have set the foundation beautifully. Because of three batters scored 40 plus run, it went on to be a beautiful batting display. But whereas the other games, when you take Kanchipuram, they scored some 80s or 90s. When you take Chennai Master Blaster Cricket Academy, they scored some 80s or 90s. Both the sides are failed to score 100 plus runs. Maybe two kind of pressures might be there. One will be the kind of pressure to chase down a tough target. The other would be the troublesome in facing the batting. Even the way how PSA batted in the previous game was like they struggled to score and because of unnecessary runouts. These factors might be describing the way how the quality of batting is. It is clear that if any 2 to 3 batters scored some 30 plus runs or 40 plus runs, the teams are performing really well in this tournament. For example, if you could take a team like Sedu Cricket Foundation, they have seen 3 batters scoring 40 plus run, one with a half century score 193 runs on the board. And those were the kind of anticipation that could build you the batting partnerships. End of 13 overs, 58 for 3 Kingdom Crimsons. Starts off with a full length delivery. Different batters will have different qualities, especially the way how top order batters will play will be fully on the perfection of basics. Maybe after a point of time, you might be watching the middle order batters who might not be having the proper footwork, the hand positions. End of the day, it matters to score more runs on the board. And while speaking about that close keeping impact, the slip fielder impact, silly fielders, the short mid wicket, everything impacts a lot with the way how the batsman is thinking, because thought process is everything for the batter. Of course, every aspect of the game is equal, but still being the batter in the game of cricket is much challenging one. In terms of physical stress, we could call it as fast bowling. Many fast bowlers like Brett Lee, Glenn McGrath have opened statements about being a fast bowler is a tough process. But still, for being a batsman, they have to follow too many processes. They have to control that thought process perfectly. And that's what I've been speaking about. When you have a close keeper, the batsman will start to think about that close keeper. He'll be thinking about why does this guy standing here? Can I be able to land my foot properly before the stumping offered in there? Those kind of thought process might block the flow of the batsman. He might be freely thinking about the gaps and scoring runs and meeting the ball in the middle of the blade rather than thinking about the close keeper or the silly fielder or the silly mid-on fielder. So everything is up to the thought process of a batter, the confidence factor of the batter. And that's why form out has been a big troublesome factor for cricketers, especially the batters. We've seen so many cricketers doing well for the country and all of a sudden they'll be out of the game. For example, Jonathan Tratt from England, he's been one of the finest batters of the game, but all of a sudden some psychological traumas have happened. He's been out of the game. He just voluntarily went out of the game just to maintain his mental stability. Getting into the shape again. But at this point of time,
the control should be done by the coaches of the sides. They might be trying to develop the inner capabilities of the batters and bowlers to build them the perfect cricketers. For that, they need to build the basics strongly, and that's why every cricketers are following the discipline despite of the way how the game is going. We saw on the other day the target was 194, but the opposition still tried to stick on to the basics just because to hold on the process of improving the quality and discipline. Of course, you have to value the chance that have been given to you, not playing the across shots without playing those unnecessary shots. If you have given an enough opportunity, you'll be playing those kind of strokes. There are so many factors that builds a cricketer into a champion player. Brings the end of this over. 14 overs sub 61 for 3 Cricket Kingdom Crimsons. Back into the attack. Continues to bowl, in fact, Abhivarnan. Beautiful shape this guy is having. But looking at the way how he is bowling the leg spinner, I could hardly remember my childhood days, me trying to bowl the leg spinner, which eventually went as a googly. And all of a sudden, I thought I was bowling off spin with a leg spin position. And everything has been transformed from the heroes of the country. Every country will have the resemblance of the heroes, those who have played in the previous generations. For example, when you take cricketing nations like Pakistan, one reason is the winter condition, the climatic condition might naturally produce more fast bowlers. But apart from that, the point that describes the quality of fast bowlers is the way how the previous heroes of the generation been played the game of cricket. They grown up watching Imran Khan, they grown up watching Wasim Akram, and eventually they become the greater fast bowlers of the game. Whereas when you take Indian cricket team, India for always meant to be quality top order batters, and that's why we have bundle of quality top order batters who have inspired from Sachin Tendulkar, Sunil Gavaskar. Which is the responsibility of a cricketer to inspire the generation, the next gen cricket. But when you take some aspects like leg spin, we could not say that Anil Kumble had bigger fan base in India. He was a legend, no doubt on that. But when it comes to fan base, certain factors might describe that who is going to have a big fan following. In that aspect, I believe that Shane Warne had a bigger impact in India with the way how Anil Kumble had. Both the cricketers had equal kind of impact in India. Young Gen wanted to become Shane Warne, which is a beautiful thing. And that's why you could see these kind of cricketers coming on to action. 15 overs of 61 for 3 Cricket Kingdom. Starts off with a good off drive here. Nitish has been spending a lot of time in the crease along with Sadhuria. Even Sadhuria is spending more time in the crease. He might be settled down so far. But Kadir has not settled down yet. He's missing his line and length regularly. Speaking about the Rohit Sharma Cricket Kingdom Cricket Academy, the cricketers started to develop the younger generation by empowering them
with sports activities. Kingdom Cricket Academy has been launched in America, Singapore, across the globe, and even in India. In Tamil Nadu, it has been launched in Kumbakonam. That's another way of inspiring the younger generation. The believability factor will be high when such a big cricketer like Rohit Sharma opens a cricket academy in many regions of the country. What's most toughest thing is the way how Kadir is bowling. He's not the hit the deck bowler. He's not bowling with that much bigger pace. But there has been a natural flight in the ball. It's not a spinner kind of flight. Run out chance there. And that's given out. Disappointments here. Sadhuria lost his wicket. A quick call from the batsman. Nitish wanted that single. But unfortunately, Sadhuria couldn't complete the single. It went as a run out. It's another wicket falling here for Crick Kingdom. 61 for 4 now. Sadhuria has to depart. Now Sarvesh, the new batsman, getting into the crease. A tall, lean batter. Look at the flight. This is what I've been speaking about. Every time when Kadir wants to bowl a ball, gentle flight over the ball, which actually makes the batsman to wait for the ball to play on. I'm sorry, it was Sharik is the new bowler. He's been bringing on different kind of flight altogether. Anyway, different bowlers bringing on different kind of flights altogether, which actually makes the batsman to wait for the ball and to play as late as possible to make the strokes perfect. Look at this. This is what the perfect timing will be called. Sarvesh spending some time in the crease. And we've been speaking a lot about the partnership factor. I'm not speaking it as a constructive criticism, but the batters have to improve the way how they are building the partnership after a collapse with the power play. That's a beautiful pick of the gap, and that's boundary goes for Sarvesh. He's getting off the mark with a beautiful boundary through the covers. Not given width over there, not given, it's not a half volley delivery. He got his basement perfect. The weight transfer was perfect, and the stroke has been offered beautifully for the boundary. Good stroke makings here. The ball went into the water. There were waters flowing out of the ground. The rainwaters has been transferred through the sewage system. Actually, the ball has been landed over there, and that's the reason why the game is happening with the single end. Because if the end changes, the batters could have go for the pull shots and hook shots, which eventually go into the place where the water is draining away. Hope it was not getting affected by the water. Who continues to bowl. Abhivarnan. Well left by the batsman, holding on the same kind of rhythm. There are plenty of legendary spinners in the game of cricket. We spoke about Shane Warne, we spoke about Anil Kumble, we spoke even about Ravichandran Ashwin. But one important cricketer that this generation has to take on would be Nathan Lyon. Because of one aspect, what actually Abhivarnan is doing, he's been consistent with his line and length, which is
Very, very tough job to do. You could see oddly with Nathan Leon bowling with the same kind of line and length. He's not the man of variations. He's not the man of, change of pace. But he is the man who could bowl the regular kind of deliveries and wait for the batter to make that mistake. And that's why he's been very successful against the quality batters of the decade. So Nathan Leon is one stop spinner that all the spinners have to get admired of. Played 100 consecutive tests for Australia. This time he's been missing his line and length altogether. Speaking about the temperature factor, we heard a lot about Pakistan, we heard a lot about Himachal Pradesh, the other hill station regions of the country. There were plenty of fast bowlers being produced over there. Good start from the bowler. Anyway, innovation from the batting lineup, good running between the wickets, gets a single over there. Good presence of mind from Sarvesh here. Speaking about the winter factor, the places where there weren't much high temperature, for example, Umran Malik came from Jammu Kashmir. The region was a winter region. Before that, gap picked by the batsman. Nitish tried to score the boundary. The fielder chasing over the ball. And that's a good stop, getting another couple of runs on the board. Trying for the third run chance of a run out. That would given by the umpire. Good running between the wickets. 3 runs for the batting side. Coming back with that winter topic, because of winter, there were plenty of fast bowlers who could enjoy the advantage of cold conditions. Anyway, we'll speak about that in the next over. End of 17 overs, 75 for 4, Cricket Kingdom. And that's the view of the ground. The name boards were there. That's exactly the extra covers position where the water is flowing. The college buses, this Raudambika College of Engineering, which is actually hosting as a venue of this tournament. Plenty of trees over here. We could barely see many peacocks standing here and there, not exactly in the ground, but away from this position. If you could walk for the next 300 to 400 meters, you could see a peacock over there. Snakes will be there. Ajay with the ball, a new bowler into the attack. Bit of misfield over there. $76 for 4. Continuing with the winter factor, the ex-fast bowler of Tamil Nadu, Lakshmipati Balaji, have hardly said why does Tamil Nadu doesn't produce too many quality cricketers international. That's just because of one reason. Fast bowlers couldn't be able to withstand with the hard conditions. They can't bowl much overs in the hard conditions. In case in winter conditions, they could be able to bowl an extra 5 to 6 overs, but in hard conditions, it will be reduced to less 5 to 6 overs. That's because of the temperature, the humidity. And that's why, the winter conditions will always produce more fast bowlers. Miscommunication here. Not getting singles over there. Yes, no problems between the batters, Sarvesh and Nitish. I hope the field is okay. He got injured with the ball. I think Kaviram it was, the captain of the side. Eighty overs up 76 for 4.
Krishna Kumar, the other spinner, leg spinner with the ball. I think utilizing all the bowlers of the side, it seems, Premier Cricket Academy. I'm sorry, Premier Sports Academy. Exciting thing is that, except the wicket keeper, everyone came up with the ball, if I'm not wrong. Almost ninth bowler for the side. Given a lot of width over the back foot, and that's been punished through the covers for the boundary. Beautiful stroke making here for the batsman. That's Sarvesh for you. He's been a busy cricketer. You can't stop this man going. And look at the way how he went into the back foot quickly. Got enough width over there. Leg spinners are flighting the ball really well, but when it comes to bowling the arm ball or shorter deliveries, it's always a punishment from the batters. The venue offers well for the back footed batters. So it's pretty important for the leg spinners to go with the flighted delivery and inviting the batter to go in the front foot. This is much better delivery from the bowler. Good comeback here. '81 for 4. Sarvesh is an exciting all-rounder to watch out for. He's been a fast bowler. He's been a middle order batsman. A busy cricketer. Apt batsman for the death overs. Still, we couldn't see any fielder standing on the long on or long off regions. The straight field was completely covered by the inner circle fielders. Good positioning from the batsman. Good comeback here from the bowler. Finally got some shape with the ball now. The way how the previous bowler Abhivarnan bowled. Similarly, this guy is bowling now. Oh, bit of arm ball. Short ball, in fact. Got into the back foot this time. The fielder was protected the ball. '81 for 4 after 19. Using his top hand completely. Ajay continues to bowl. When it comes to Crick Kingdom, the way how the top order batters played was not following in the middle, but anyway, the middle order batters were trying to be as busy as possible. Both Nitish as well as Sarvesh. This has been complete control from Ajay. Bowled a beautiful previous over. Now we are into the death overs, the final 6 overs of this game. It's gonna decide what's gonna be the final total and what's gonna be the you know target for the PSA. Hope he's okay. Good keeping here from the wicket keeper. Good disciplines everywhere. The way how the coaches were managing their sides were impressive to watch out for. They've been doing this with complete discipline. The outside edge doesn't go for the single. Good stop over there from the fielder. Speaking about the discipline factors, all the 5 team coaches, 5 team staffs and members and players, everyone are under complete discipline, obeying the way how the coach is explaining things and following exactly what he was trying to say. Trying to rotate the strike here, Nitish, because Sarvesh, as being the busy cricketer, if given an opportunity, he might be going for the boundaries and sixers to complete the last 5 overs in the perfect bang. But for Nitish, it's always hard thing to rotate the strike. He's been struggling a lot till now. I won't say he's been, he couldn't be able to watch the ball. He's been watching the ball really well. And that is a catch taken, beautifully taken by the fielder and brings the end of the story for Nitish.
Now Nitish has to depart after playing a very long standing innings. 81 for 5 now, Cricket Kingdom. Hari Narayan, the new batsman, into the crease. Shuts off with the dart ball over there. Probably the final recognized batsmen of the team, it seems. We are not sure with the way how the team is approaching, because there might be the other batters waiting at the dugout. With the traditional format, after sixth wicket, you can't see much batters in the batting lineup. But for the next 5 overs, this pair should play all together. The death overs should be as protective as it could be. There were plenty of believability factor on Sarvesh. The way how he's offering the strokes, he's been slapping the ball really well. On the other note, the new bat Hari Narayanan has to adapt to the conditions as quick as possible. The first game for them. Just a kind of blindfolded strokes here. Now this guy got into the frame really well now. When comparing to this previous over, he's been bowling really well now. That's been tried as an arm ball, but couldn't get the width properly. It's been a short ball offer for the batsman. Good covering up the ground between the fielders. And they've been running under a couple of runs on the board. You might be watching this like like a desert region area. It's not like that actually. The ground looks pretty decent. It's injury prone ground. No risk for the parents here. Anyway, the kids were not going to, get worried about that. They'll be giving their 100% all the single time. Not a grass covered ground anyway. Having a decent outfield. End of 21, 84 for 5 Cricket Kingdom. Ajay continues to bowl. The camera is having a little movement over there. Hot, humid conditions. But these guys would be adapted to the conditions. They have to be hydrated regularly. Have to take more waters. Have to take more salt conditions. The sweating out, loss of sodium, everything will be impacting their game. There were plenty of chances of cramps. Further, there should be a proper hydration. It should be part of the preparation, because if you are planning to play a game in a hot city or hot place, you have to adapt yourself to the conditions properly. That's in the air. Chance of a wicket. Good stop from the fielder. Speaking about that heat factor, most of the regions in Tamil Nadu would be hot condition. So people here will try to adapt to the conditions as early as possible. In a part of their preparation, they'll be drinking more water in the previous day of the game. And they might be having
some salt waters in the before night of the game, just to maintain the sodium condition in the body, to avoid cramps. And there will be some energy drinks, there will be electrode. To maintain their hydration factor. There are plenty of other aspects where there on the outside of the game. You might be watching the bowler bowling the ball and the batter playing the strokes. Apart from that, the kind of preparation, the way how they are managing their luggages, the traveling aspects, adapting to the new conditions, temperature, everything plays a major role in the journey of a cricketer, especially in the early stages, coming out to play the game of cricket, missing their parents might be impacting them. In fact, quite a few parents were staying here with the cricketers. Tried for the shot. Beautiful fielding again, saving another couple of runs for his team. Just trying to beat the long on fielder, but couldn't beat the fielder. Hari Narayanan meeting the ball really well in the middle of the bat. Oh, tried for the big shot in there. Fielders under the ball, but no chance for the fielder. It's been safely landing over the position. And that is a welcome ball. Abhivarnan back into the attack, it seems. A little boy making magics with the ball. The hardest part is the ball size won't fit into the hands of the bowler. It needs more practice for him to capitalize with the momentum. And look at the way how he's spinning the ball. It comes out of a lot of talent, and it seems to be impressive to watch these guys fielding on the ground. The fielding has been improved a lot for them for Premier Sports Academy. On the other hand, these conditions, we spoke a lot about the hydration factor. Apart from that, mental toughness is very important. They have to have a phone call conversation with the parents regularly. They should have a healthier food, a proper food, nuts, bananas, foods that could improve their stamina, juices, of course. Everything plays a major role in the journey of a cricketer. Tried for the big stroke. Good stop again. Saving a lot of runs for their side, not making much mistakes, the fielders of PSA. In case if they could be able to win this game in a crucial conditions, that's because of the fielders, those who saved the boundaries for the side. One team is from Kumbakonam and the other team is from Tenkasi. Right for the straight drive, no chance for the bowler, no chance for the fielders at mid on and mid off positions. They'll be watching the ball going for the fence. Beautiful stroke making from the batsman. He used his wrist really well and tried to play the ground strokes. That's most important. He's playing ground strokes beautifully. Sarvesh. .95 for 4 now. Abhivarnan continues to bowl. Sorry for the long pronunciations. It's wrong pronunciations. He's been beautiful with the back foot service. Anyway, good bowling over there.
Another flighted one couldn't get the connections better. These phases of the overs might be going for the big strokes, attacking the bowlers as quick as possible. Not sure why the captain went with the leg spinner at this point of time. Maybe to trigger the batsman to lose their wicket. That will be the reason. Abhivarnan bowls really well, except that one straight drive brings the end of this over. 23 overs of 96 for 5. Good positioning here from the batsman, rotating the strike and giving more opportunities to the other batter. Harinarayan continues to bat. Oh, that's a beautiful appeal and that's given out straight away. Good work from the wicketkeeper here to dismiss the batsman. Harinarayan story coming to an end finally. And this guy Arshad bringing up the breakthrough at the later part of this innings. 97 for 6 now, Cricket Kingdom. Hope he's okay. Good innovations here from the batsman. Aditya, the new batsman. Straight away getting impacted in the beginning of the game. His parents might be worrying, but of course, the kids know how to take care of them in the field. "99 for 6. Having another 9 more balls in this innings. What would be the projected score? What would be the expected total? Can we expect some 120 in the air? Chance of a wicket fielder under the ball, and that's been beautifully taken. Sorry for the blah blah blah. That's been 99 for 7 now, Cricket Kingdom. Aditya, no way for the batsman. Have to go for the big strokes at the end phase of this innings. 99 for 7. Oh, in the air, chance of a wicket. Tried his best, the fielder. By trying for the catch, he was letting the batter to get the single, which brings Sarvesh back on strike. And that's 100 up here for the batting side.
Crick Kingdom. And this is how the batting display of Crick Kingdom have been so far. Couldn't see a batter going for big strokes. I mean, in terms of number, scoring some 30s and 40s weren't happened today. They tried really hard going for the single. Oh, that's almost closer. Had a chance of a direct hit. Anyway, brings the end of the last before over. Sarvesh will be taking on the strike back. 24 overs up, 101 for 7. Ends the over with the spinner. Fielder at the long on position. Bevin Paul to bowl the last over. On 0-3 for 7. Not sure whether it's pass score or not. It depends upon the kind of bowling attack that Kumbakonam is having. PSA were known for winning the game despite of the aspect. Someday they might not be batting well. Someday they might be batting well. End of the day, they know how to win the game. Premier Sports Academy. Whereas when you take the Crick Kingdom, you are not sure about the quality of their bowling. There are good bowlers. Tarun has been a good bowler to watch out for. Along with Sarvesh. And so many other cricketers were there in the side. So we have to wait and watch how the next innings is going to be. Is it going to be the same format of first batting team winning the game? Or is it going to be the first time in the tournament in this series, a team batting second winning the game? Now the fielders are protected to restrict the strike for Sarvesh. Everyone was standing inside the crease. Inside the 30 yards. Oh, that's a beautiful stroke over the mid-wicket region for the batsman. A slog sweep, which eventually goes to get another couple of runs on the board, trying to go for the third run. And that's gone for the boundary. Welcome boundaries here for the batting side. Tried to restrict the Sarvesh, the other batter, but Sriram had other ideas. And this is what something, you have to be innovative, but you can't be over innovative. That kind of innovation caused another boundary for the batting side. They wanted to restrict Sarvesh from strike, but this guy did what Sarvesh should have done in the crease. Trying to go for the similar kind of stroke this time. Just getting the single. Now Sarvesh is back on strike. And of course the fielders were extended. They have the capacity to play some muscle strokes, slapping strokes, which will travel through places. Last ball of the innings, ladies and gentlemen. Tried something cheeky here, Sarvesh. And that's a misfield which allows the batters to get another couple of runs on the board. Got running between the wickets. A 2 to end this innings. Which brings the end of 25th over. The first innings finally coming to an end with the batting display. A few batters tried to play really well, especially the way how Sarvesh played really well. 1-1-1 is the score posted by Crick Kingdom Crimsons today, the first game for them. Whereas for PSA, they have to chase 1-1-2 to win this game. They had beautiful bowling sessions today. Abhimannan bowled beautifully. Arshad bowled really well today. Along with the other bowlers, almost all the players bowled well today. Nine bowlers bowled for them today. So now 1-1-2 the target for Crick Kingdom Crimsons.
Premier Sports Academy starts off with a genuine start here. Ajay and Afras, two openers of the side. சர்வேஷ் போல் பண்ணிட்டு இருக்கார். சர்வேஷ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஒரு நல்ல பேட்டிங் டிஸ்பிளே காட்டினார். என் ஃபேஸில் அவருக்காக ஃபீல்ட் செட்ஸ் மாற்றினதையும் பார்த்தோம். நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ரொட்டேட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஜென்யூன் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் நிறைய பார்க்குறோம். நேற்று மேட்ச்சில் கூட நம்ம பேசியிருந்தோம். ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த கேமுங்கிற மாதிரி இல்லாமல் கிரிக்கெட்டர்ஸ் நவடேஸ் எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. சம்டைம்ஸ் விக்கெட் கீப்பிங்கும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க. பை ஜாயினிங் ஆன் எனி பிளாட்ஃபார்ம் ஏதாவது ஒரு ஆஸ்பெக்டில் வந்து கிளிக் ஆகிற மாதிரி, விச் இஸ் அ குட் திங். இப்போ வந்து ஒரு 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 டிப்பிக்கலான ஒரு டார்கெட் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம். பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி ஒன் மாதிரியும் தெரியலாம். டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸுக்கு யானை பசிக்கு சோழப்புரியாங்கிற மாதிரியும் தெரியலாம். பட் வி ஆர் நாட் ஷுர் அபவுட் ஹவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் பவுலிங் இருக்க போகுதுன்னு. பேட்டிங்கில் சில அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துச்சு. சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு கிரிக்கிங்டமை பொறுத்த வரைக்கும். பட் வேறஸ் அவங்களுடைய பவுலிங், அவங்களுடைய ஃபீல்டிங் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் இன்றைக்கி டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸோட கேம் எப்படி போகுதுன்னு தெரியும். போன வருஷம் அவங்க ஐ திங்க் ஓன்லி 1 கேம் தான் அவங்க லூஸ் பண்ணது எஸ்சிஎஃபோட. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு அன்பீட்டபிள் சைடாக இருந்திருக்காங்க. இந்த வருஷம் முதல் கேமை ஜெயிச்சு தொடங்கியிருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆர் plenty ஆஃப் சான்சஸ் தட் தே குட் மேக் திங்ஸ் பாசிபிள். ஆனால் நல்ல சியர் இருக்குங்க. அடிக்கிற வெயில்லையுமே எல்லா கிரிக்கெட்டருமே அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க கிரவுண்டுக்குள்ளே. அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்குது, சூப்பர் ஷேப் இருக்குங்க சர்வேஷ் கிட்ட. 2 for 0. Required run rate 4.52. Continues to bowl here. That gives an extra pace over there. எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்குது முதல்லேருந்தே சர்வேஷ்க்கு. நல்ல சீம் பொசிஷன் இருக்குது, நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரு பேஸை அண்ட் கரெக்டான பிளேஸில் ஹிட் பண்ணுறாரு. எல்லாமே ஒரு பேக் ஆஃப் லென்த் ஹிட் த டெக்குன்னு சொல்லலாம். கரெக்டாக பவுன்ஸ் ஆகி போகுது. ஒரு ஹிப் லெவலில் பேட்ஸ்மேனுக்கு போகும்போது இஸ் பீன் ஸ்ட்ரகிளிங். பியூட்டிஃபுல் ஷேப் அங்கே. அண்ட் திஸ் இஸ் வை கிரிக்கெட் அகாடமிஸ் ஆர் டெவலப்பிங் த கிரிக்கெட்டர்ஸ். சின்ன சின்ன நியூஆன்சஸ்லேருந்து எல்லா விஷயத்தையுமே ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு வராங்க. குட் பொசிஷனிங். வெயிட் பண்ணி ஆகணும், அவசரப்பட முடியாது. அஜயா இருக்கட்டும், அஃப்ராஸாக இருக்கட்டும், லூஸ் பாலுக்காக வெயிட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கேமில் சான்சஸ் நிறைய இருக்க முடியும். எண்ட் ஆஃப் இல்லை, இன்னொரு பால் இருக்குது. 1 more ball to go. செம்மையான சவுண்ட்ஸ் இருக்குது, பயங்கர சியர்ஸ் இருக்குது. கமான் பாய்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃபோர்ஸில் இருக்காங்க கும்பகோணம். ஐ கேன் கால் தம் கிரிக் கிங்டம் கும்பகோணம். அனதர் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸுங்க. நல்ல ஷேப் இந்த முறை ஒயிட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Last ball of the over. Beautiful connection with the ball. நல்ல மிடில் ஆஃப் த பேட்டில் மீட் ஆயிருக்கு. ஃபுல் டாஸ் பால். இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு த பேட்ஸ்மேன் சொல்லலாம். இதான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். எல்லா பவுலரும் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. அந்த மிஸ்டேக்கை யூட்டிலைஸ் பண்ணி டைம் பண்ணால் போதும், ப்ரொடக்டிவாக இயங்க முடியும். எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். 6 for no loss. Premier Sports Academy.
LBW Akil, Plum LB அங்க clean wicket, first wicket கிடைச்சிருக்கு. ஆதித்யா brings up the breakthrough. முதல் wicket Premier Sports Academy என்ன நடந்துச்சு அங்க அர்ஃப்ராஸ் facing his first ball of the game. Never expected. அந்த பால் முதல் பாலாக வரும்னு ஒரு எதிர்பார்க்கல என்னன்னு தெரியல. அவ்வளோ சேலஞ்சிங் டெலிவரியான்னு கூட தெரியல. பட் எனிவே ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் விக்கெட். இங்கே குட் ஸ்டார்ட் ஆதித்யாக்கு 6 for 1 Premier Sports Academy. One point on 6 for 1 Premier Sports Academy. கவிராம் த கேப்டன் ஆஃப் த சைடு இன் த கிரீஸ். பயங்கர ட்ராக் ரெக்கார்டு இவருக்கு. இவர் மேலே பெரிய ரெப்புடேஷன் இருக்குது. பவுலிங்காக இருக்கட்டும், பேட்டிங்காக இருக்கட்டும். இன்ஃபேக்ட் நேற்று கேமில் கூட பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கவிராம் மேலே இருந்துச்சு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த விக்கெட் விழுந்துச்சு. ஏரில் போயிருக்கு. சான்ஸ் ஆஃப் விக்கெட். ஐ திங்க் தேர் இஸ் அ பிட் ஆஃப் ஃப்ளைட் ஓவர் தேர். ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளைட் இருக்குது. பீயிங் அ மீடியம் பேஸர். பால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆணி அடித்த மாதிரி கிரவுண்டை நோக்கி போகல. ஒரு மாதிரி ஏரில் ட்ராவல் ஆகிட்டு போகுது. பேட்ஸ்மேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி லேட்டாக விளையாட வேண்டிய ஒரு பவுலர். டெஸ்பரேட் ஆனாங்கனாலோ ஏர்லியாக வந்தாங்கனாலும் டெஃபினட்டாக கேட்ச் ஆகிடும். ஆதித்யா ஸ்லோ மீடியம் பேஸர். அந்த ஃப்ளைட் தான் டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வருது. அண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் கேன் டிஸ்கிரைப் த குவாலிட்டி ஆஃப் அ பேட்டர். இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் சீக்கிரமாக அந்த பவுலருக்கு அந்த பேட்ஸ்மேன் அடாப்ட் ஆனார் அப்படின்னா ஒரு லாங்கர் இன்னிங்ஸ் ப்ளே பண்ண முடியும். நம்ம நிறைய ஸ்லோ மீடியம் பேஸஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டில். தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டெஸ்பிரேஷன். ஒரு மாதிரி ஃபாஸ்ட் பவுலர்னு சொல்ல முடியாமல், ஸ்பின்னர்னு சொல்ல முடியாமல் அந்த பேஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருந்திருக்கு நிறைய பேட்டர்ஸ்க்கு. டுவான் குலசேகரா மாதிரி நிறைய பவுலர்ஸ் மீடியம் பேஸில் பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காங்க. தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வெரைட்டி தட் தேர் பிரிங்கிங் இன். அண்ட் அதே மாதிரி லேட்டாக ஆட வைக்கிறாங்க பேட்டர்ஸை. ஸோ ஐ பிலீவ் தட் ஆதித்யா இஸ் கோயிங் டு பி அ சேலஞ்சிங் ஃபேக்டர். அந்த சேலஞ்சிங் ஃபேக்டரை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து கவிராமிட்டேருந்து பெரிய இன்னிங்ஸை பார்க்க முடியும். அண்ட் என்னோட சதீஷ் சார் ஜாயின் பண்ணுறாரு. வெல்கம் டு த காம்பாக்ஸ் சார். Good morning, Bharat. Thank you, Bharat. So, 106 runs required of 140 balls. So, நல்ல ஸ்டார்ட் இருந்தது கிரிக் கிங்டம்க்கு. பட் அந்த விக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் விக்கெட்ஸ் விழுந்துட்டு இருந்த காரணத்தினால அவங்களால 111 அப்படின்ற ஸ்கோர் தான் வந்து போஸ்ட் பண்ண முடியுது. சேலஞ்சிங்கான டோட்டல் கிடையாது. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் திருப்பி அவங்களுக்கு பவுலிங்கில் கிடச்சிருக்கு. ஸோ நேற்று பார்த்தோம் அந்த ஃபஸ்ட் மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா 120 தான் 20 outs ரன்ஸ் தான் அடிச்சிருந்தாங்க ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. பட் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க நேற்று. ஸோ இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நம்ம கிரிக்கிங்டம் வந்து அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்களான்ட்டு. நல்ல ஒரு இன்டென்ட் தெரியுதுங்க ரெண்டு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்டையுமே. நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்குது ஃபீல்டில். நாய்ஸ் நல்லா இருக்குது. என்கரேஜ்மெண்ட் நல்லாவே பண்ணுறாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம் மாதிரி தெரியுறாங்க கிரிக்கெட். நம்ம காலையில் உங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். நல்ல டேலண்ட்ஸ் இருக்குங்க இந்த டீமில். நல்ல ஒரு லெங்த் ஹிட் பண்ணுறாங்க. பார்த்தோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு யார்க்கர் டெலிவரியில் ஒரு லெக் பிஃபோர் விக்கெட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த செலிப்ரேஷன் பார்த்தோம். நல்ல ஜோஷ் எனர்ஜி பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ நல்லா இருக்குங்க. நல்ல ஒரு காம்பேக்டான ஒரு டீம், பேலன்ஸ்டான டீம் மாதிரி தான் தெரியுறாங்க கிரிக்கிங்டம்.
ஸோ உங்களோட டாக்டிக்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் பரத்? இப்போ 111 அதை டிஃபெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ஏர்லி பிரேக் த்ரூ விக்கெட்ஸ் தான் வந்து இந்த மேட்ச்சை டிசைட் பண்ணோம். தட் வில் பி தி க்ரூஷியல் டிசைடிங் ஃபேக்டர் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும். நீங்கள் என்ன மாதிரி வந்து ப்ளாய் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பவுலிங் டீம்லேருந்து? சார் நான் 2 விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் சார். பாயிண்ட் நம்பர் 1, எங்கேயுமே சிங்கிள் போகக்கூடாதுங்கிறதுல தான் முதல்ல கான்ஷியஸாக இருப்பேன். பவுண்ட்ரியை விட அந்த இடத்துல சிங்கிளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். அண்ட் தி செகண்ட் திங் வுட் பி சீக்கி ஃபீல்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ரதர் தென் ஸ்லிப் ஃபீல்டர்ஸ், அந்த ஒரு ஒரு க்ளோஸான ஒரு கவர்ஸ் ஃபீல்டர் அந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் பேட்ஸ்மேனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன். நாட் ஃபார் எனி கேம் பிளான். அது வந்து லைக் சில நேரம் அந்த மாதிரி ஃபீல்ட் செட் வந்து பெரும்பாலான பேட்ஸ்மேன்களுக்கு ஒரு நெருக்கடியை கொடுக்கும். பேட்டை ஃப்ரீயாக விட மாட்டாங்க. அந்த நெருக்கடியில் வச்சுட்டனாலே ஒரு கண்ட்ரோல் எனக்கு கிடச்சிரும். ஒரு ஒரு டவுட்ஃபுல் தாட்ஸ் வந்துடும் பேட்ஸ்மேனுக்கு. ஓகே, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகலாம், ரிலாக்ஸாக போகலான்னு சொல்லி. தென் மிச்ச விஷயங்கள் பவுலர்ஸ்கிட்டையும் அந்த பிளானை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுலேயும் இருக்கும். ஏன்னா ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன்ஸ், ஏன்னா ஒரு பேட்ஸ்மேனை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பவுலரை போட வைக்கும் போது வி ஹேவ் த சான்ஸ் ஆஃப் பிக்கிங் அப் விக்கெட், செட் பண்ணி எடுக்க முடியும். அவங்க மாறிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா இந்த கேம் அவங்க கையில் தான் இருக்குது. பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ நெவர் கேர் அபவுட் த பவுண்டரிஸ் தட் ஆர் கோயிங். ஏன்னா அதை நம்ம நிறைய கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது. பட் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் கட்டுப்படுத்துறது மூலமாகவும் சில ஃபீல்ட் செட்ஸை க்ளோஸாக வச்சு பேட்ஸ்மேனை நெருக்கடிப்படுத்துறது மூலமாகவும் மென்டலி ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்கலாம். அது எல்லாமே ப்ராசஸ் தான். அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் எப்போவுமே பேட்ஸ்மேன் கையில் தான் இருக்குது. அவங்க அந்த ட்ராப்புக்கு ஃபால் ஆனாங்க அப்படின்னா வி ஆர் ஆன் தி ட்ராக். நல்ல பொசிஷனிங், ஃபார்வர்டில் ஃபால் ஆகுது ஹெட்டு. அண்ட் ஆக்சுவலி அண்டர் 14 கிரிக்கெட்டில் பற்றி பேசும்போது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், இந்த மாதிரி நியூஆன்சஸ் தான் வந்து பார்க்குற விஷயமா இருந்திருக்கு. அது pretty much எல்லா பேட்ஸ்மேன்கிட்டையுமே நம்ம பார்த்தோம். இந்த இடத்துலேருந்து வாட் தே ஹாவ் டு லேர்ன் இஸ், அவங்க இந்த நியூஆன்சஸை வச்சு எப்படி அதை ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸாக மாற்றுறது. அது நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு 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 சற்றே கடினமான இலக்காகவும் இருக்கலாம், இல்லை சில நேரம் ஈஸியான இலக்காக இருக்கலாம். இன்னொரு அப்பீல் இருந்திருக்கு, நாட் கிவன் ஓவர் தட். ஸோ அந்த மாதிரி இலக்குகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன் தன்னை எப்படி ஃபைன் டியூன் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பற்றியும் டெஃபினட்டாக பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாட்ஸ் யூர் டேக் ஆன் திஸ்? கண்டிப்பாக பேசிக்லி வந்து ப்ரெஷர் பில்டிங் ஃபேக்டர் தான். 111 அப்படின்போது நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். லோ ஸ்கோரிங் கேம்ஸ் தான் வந்து ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா அந்த ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் வந்து 2 டீம்லேருந்தும் இருக்கும். ஸோ சின்ஸ் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ஓவரில் ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ப்ரெஷர் பில்டிங் ஃபேக்டர். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கவர்ஸ் வச்சு போடுறது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஃபீல்ட் செட்டப் வந்து வைக்கிறது, பேட்ஸ்மேனை வந்து அவங்க கேம் பிளான் பிரகாரம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் விடுறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீல்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிச்சயமாக வந்து பவுலிங் டீமுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இப்போ பார்க்கணுமா, சர்வேஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லைன் அண்ட் லெங்க் போட்டுட்ருக்காரு. நல்ல ஒரு நிப் இருக்குது அவரோட பவுலிங்கில், அந்த ஹைட்டை யூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ நம்ம விக்கெட் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் காலையில் பரத். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு நல்ல ஒரு டால் லேங்கி ஃபாஸ்ட் பவுலர் வந்து அந்த அவரோட பாடி எஃபர்ட் பெண்ட் பண்ணும்போது என்ன பர்ச்சேஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். நிறைய பீட்டன்ஸ் பார்க்குறோம் நம்ம. ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பவுலர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட்டு. நீங்கள் நல்லா போடணுன்ற இன்டென்ட் உங்களுக்கு இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எந்த விக்கெட்லேயுமே நீங்கள் நல்லா போட முடியுன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். ப்ரொவைடட் நம்ம விக்கெட் வந்து suitable for both batters as well as bowlers, but it all depends on his mindset and his hard work. அதுதான் நம்ம பேசிக்காக வந்து முன்னுதாரணமாக வைக்க வேண்டியது ஒரு விஷயமா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அஜய் பேட்டிங் ஆடிட்டு இருக்காரு 2 of 10. அதே மாதிரி வந்து கவிராம் கேப்டன், இன்றைக்கி அவரோட கேப்டன்ஸ் நாக்கு இருக்குமான்னு பார்க்கலாம். லோ ஸ்கோரிங் கேம் தான், பட் கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் இருக்குது, பில் பண்ணுறாங்க. நம்ம பார்க்குறோம் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். போன ஓவர்லேயே ஒரு அப்பீல் பார்த்தோம், அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது அதில், லைவ்லியாக இருக்குது அவங்களோட அப்பீல் எல்லாமே. ஸோ நல்ல ஒரு 2 ஃபாஸ்ட் பவுலர், ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வேகமாக கூடக்கூடிய ஒரு ஜிப் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர், இன்னொருத்தர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜென்டில் மீடியம் பேசர், நல்ல ஒரு லைன் அண்ட் லெங்க் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுலர். ஸோ வெரைட்டி நிச்சயமாக இருக்குது ஃபாஸ்ட் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில். ஷார்ட் பால் இந்த பவுன்ஸ் இல்லாத காரணத்தினால இது ஒய்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு பவுன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயமாக அது ஒரு பவுண்டரிக்கு உண்டான வாய்ப்பாக இருந்திருக்கும். நான் கரெக்டாக போனார் பேட்ஸ்மேன், பட் அந்த அளவுக்கு அதில் பவுன்ஸ் இல்லாதனால
பேட்டு கீழே போயிடுச்சு பால். So Sedu Cricket Foundation would also like to thank all our sponsors, Rajagiri Information Systems, Prism Interior Designs, Subiksha Homemade Feeling Foods, Logima Health Mix. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களோட மனமார்ந்த நன்றி. மற்றும் ஸ்ரீ சௌடாம்பிகா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அவங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நல்ல ஒரு பிரமாதமான அட்மாஸ்பியர். நேற்று பெஞ்ச மழையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மேட்ச் இருக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த இந்த பிளேயர்ஸ்க்கு மத்தியில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பிரமாதமான ஒரு அவுட்ஃபீல்டு. நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி கிரவுண்ட்ஸ்மேன். காலையில் ஏர்லி மார்னிங் 6 o'clock வந்து வாட்டர் லாகிங் இருந்த இடத்துல எல்லாம் ட்ரெயின் அவுட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க, ரெடி பண்ணியிருக்காங்க கிரவுண்டை. ரொம்ப நல்ல ஒரு டோர்னமெண்ட்ங்க பிச் சீரிஸ் 2004. மெனக்கடல் பிரமாதமாக இருக்குது. ப்ரொஃபஷ்னலிசம் அப்படின்றது தான் ஒரே வார்த்தையில் நம்ம சொல்லணும். எல்லாத்துலேயுமே வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையுமே நுணுக்கமாக பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் இந்த பிச் சீரீஸை. பிரமாதமான ஷாட். பவுண்ட்ரிக்கு உண்டான வாய்ப்பான்னு பார்ப்போம். பவுண்ட்ரி, அற்புதமான ஒரு ஷாட்டு, நல்ல ஒரு ஃப்ளிக் ஷாட்னு சொல்லலாம். பவர் இருந்தது, ஹெட்டு ஃபால் ஆச்சு பாலுக்கு. பிரமாதமான ஒரு ஷாட் ஃப்ரம் த பேட் ஆஃப் கவிராம். பியூட்டிஃபுல் பேட்டிங் டிஸ்பிளே கவிராம் கிட்ட இருந்து. வெயிட்டிங் ஃபார் த லூஸ் பால். அது பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா ஆதித்யா பற்றி பேசியிருந்தோம். ரொம்ப சேலஞ்சிங் பவுலர் மாதிரின்னு தெரியாது, ஆனால் ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாகவே நம்மளை வைக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி பவுலர்ஸ். தேர் ஆல்வேஸ் புஷஸ் ஃபார்வர்ட். அண்ட் அதை தாண்டி இன்னொரு நெருக்கடியான விஷயமாக பார்க்குறது, பயங்கரமான ஒரு சவுண்டடான சைடாக இருக்காங்க கிரிக் கிங்டம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பவுலிங். அது பவுலரை மோட்டிவேட் பண்ணுது, சியர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பிஹைண்ட் த விக்கெட்டில். விட் இருந்துச்சுங்க, பேக் ஃபுட்டில் பனிஷ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் தட் கோஸ் ஃபார் த பவுண்ட்ரி. பேக் டு பேக் பவுண்ட்ரிஸ் ஹியர் ஃபார் கவிராம். பியூட்டிஃபுல் பேட்டிங் டிஸ்பிளே. பிட் ஆஃப் குட் லென்த் டெலிவரி, பட் கொஞ்சம் நின்று வந்துச்சு. பேக் ஃபுட்டில் போயிட்டு குட் ஸ்விங் ஆஃப் த பேட், க்ளீனாக ஸ்வீப் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு. ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் என்ன கேட்க வந்தேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சியர் இருக்கும்பொழுது, இந்த சவுண்டு பிஹைண்ட் த விக்கெட்டில் கேட்டுகிட்டே இருக்கும்பொழுது, ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் ஃபார் அ கிரிக்கெட் டீம். ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன், கவிராம் மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன் விளையாடிட்டு இருக்கார் அப்படின்னும் பொழுது அவங்க மேலே இது எந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷரை உண்டாக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதை வந்து சைக்கலாஜிக்கலி ஹேண்டில் பண்ணுறது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். அது வந்து how they'll deal with it as a batsman. 4 overs completed, 19 for 1. In fact, 4 overs completed, 20 for 1. நம்ம முதல்ல பேசின மாதிரி லோ ஸ்கோரிங் கேம். நீங்கள் அந்த எனர்ஜி கண்டிப்பாக அந்த வைப் இருக்கணும். அது ஒன்று தான் வந்து பவுலிங் டீமை சியரப் பண்ணும். ஏன்னா பிகாஸ் ரன்ஸ் ஆன் த போர்டு எந்த அளவுக்கு குரூஷியலோ வந்து இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரன்ஸ் ஆன் த போர்டு கம்மி. ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தேன் 4 runs per over தான் சேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேட்டிங் டீமுக்கு ப்ரெஷர்ன்றது பெருசாக இல்லை. பட் இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக அவங்க வந்து அந்த சியர் அந்த வைப் இருக்கிறனால வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறையாவே அதிகம். பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு கேட்சுக்கு உண்டான வாய்ப்பு, ஒரு டெலிகன் ஃப்ளிக்காக ஆடினார், பட் ஏரில் போனது பால். ஸோ அவங்களோட பேசிக்ஸை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும் பாரத். ஸோ ப்ரெஷரே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச்சில். நீங்கள் 30 overs ஆடினீங்கனாலே கம்ஃபர்டபுளாக இந்த ஸ்கோரை சேஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் லூஸ் ஷாட்ஸ் ஆடுறது இல்லைனா வந்து சிச்சுவேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணும் பொழுது தான் வந்து அந்த விக்கெட் லூசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் விக்கெட் லெக் பிஃபோர் விக்கெட் இருந்தாலும் நம்மளால் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது வந்து கிரெடிட் கோஸ் டு த பவுலர் ஃபார் இஸ் ஃபேன்டாஸ்டிக் லைன் அண்ட் லெங்க்த்து. ஸோ ஈ நீட்ஸ் டு ஸ்டிக் டு தி பேசிக்ஸ். ப்ரெஷர் எனக்கு தெரிஞ்ச எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஓவரில் 2 பவுண்ட்ரி வந்தது. ஸோ டெஃபினட்டாக அதை ஈஸ் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரெஷரை. செம்மையாக போடுறாருங்க சர்வேஷ், நல்ல ஒரு டேலண்ட்டாக தெரிகிறாரு.
ஹைட்டு நல்லா பால் நல்லா ஹைட் இருக்கிறனால ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5 ஃபுட் இருப்பார் அவர். ஸோ அங்கேருந்து மேலேருந்து ஹை ஆர்ம் ரிலீஸ் பிரமாதமாக இருக்குங்க. நல்ல ஒரு பவுலரை தெரிகிறாரு, நல்ல ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவ் வரும் இந்த டோர்னமெண்ட்டில். நிறைய பவுலர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ப்ராஸ்பெக்டில். அப்படி அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வேஷ் அவரும் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஸ்பெக்டாக தெரிவார். பட் மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு ஸ்லிப் வச்சு போடலாமோ அப்படின்ற ஒரு தூண்டுதல் இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் விக்கெட்ஸ் போகும்பொழுது மேலே போட்டு டிரைவ் ஆட விடும்போது கண்டிப்பாக அந்த ஒரு செகண்ட் ஸ்லிப் ஒரு கல்லி இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் போடும்போது என்னென்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் ஆகும். ரெண்டாவது நீங்கள் செகண்ட் ஸ்லிப் கல்லி இருக்கும் பொழுது பேட்ஸ்மேன் அவ்வளோ டிரைவ் போக மாட்டாங்க, கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. ஸோ இப்போ அவர் ஃப்ரீயாக ஆடுவார் டிரைவ்ஸ். ஏன்னா பிகாஸ் என்னென்னா பால் மீட் ஆகலைன்னா கூட அந்த தேர்ட் மன் திசையில் ரன் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பேட்ஸ்மேனோட ஷாட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும் பொழுது விக்கெட்டுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகம். இந்த லைன் தான் நான் சொன்னேன். ஸோ இந்த லைன் தான் நான் சொன்னேன் முதலேருந்து. ஸோ இப்போ இந்த லைன் நீங்கள் போடும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேட்ஸ்மேன் டிரைவுக்கு போகிறதுக்கு யோசிப்பாங்க. இதுவுமே கொஞ்சம் பேக் ஆஃப் த லெங்த்தில் தான் இருந்தது இந்த பாலு. பட் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் மேலே போட்டு டிரைவ் ஆடும்போது சர்வீஸோட பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சான்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஒரு நல்ல எஃபர்ட்டுங்க. டீப் ஸ்கொயர் திசையில் ஒரு சிங்கிள். $22 for 1. கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க கவிராமன் கோ. அஃப்கோர்ஸ் கேப்டன் லீடிங் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட். இன்னொரு பக்கம் இந்த பவுலர் ஹெடிங் த டெக் பர்ஃபெக்டாக போட்டுட்ருக்காரு. 5 overs up 22 for 1 Premier Sports Academy. நியூ பவுலர் இன்டு த அட்டாக். நிதின் வந்திருக்காரு. சியர்ஸ் மட்டும் பயங்கரமாக போய்கிட்டு இருக்கு. வெயில் அடித்தாலும் சரி, கண்டிஷன்ஸ் மாறினாலும் சரி, என்ன ஸ்கோர் அடித்தோம் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ப்ராப்பர் மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர் இருக்குது. யாருக்குமே லெட் அவுட் பண்ணுற ஆப்ஷனே இல்லை. இந்த கேம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபைட் பண்ணுறோங்கிற மாதிரி இருக்காங்க கிரிக் கிங்டம். ஏன்னா ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி அந்தளவுக்கு சேலஞ்சிங்கான ஒரு சைடு. They know the mantra to win a game. And most importantly, Kaviram is still in the crease. Non-striker நின்னுட்டு இருக்காரு. Some chats were going on here. அதே மாதிரி அந்த ஒரு ஃப்ளைட்டுங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்குது. மீடியம் பேசஸ் ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இந்த பேட்ஸ்மேன் கோஸ் டெஸ்பரேட். என்னென்னா இன்டென்ட் டெஸ்பிரேஷனாக மாறும்பொழுது விக்கெட் ஃபால் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம பார்த்தோம் கவிராமுக்கு ஒரு கேட்ச் மாதிரி இருந்திருக்க வேண்டிய சான்ஸ் ஒன்று, இன்னொரு பக்கம் அஜய்க்குமே ஒரு ட்ராப் கேட்ச் மாதிரி ஒன்று போச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸர் தான். இதே மாதிரி எஃபர்ட்ஸ் தொடர்ந்து அவங்க எடுக்கும்பொழுது விக்கெட் லூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அதிகமாக இருக்கும். லைக் இந்த மாதிரி லேட்டாக விளையாட வேண்டிய அவசியம் அதிகமாக இருக்குது. நாட் அ ரெகுலர் டைப் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். லைக் ட்வெயின் பிராவோ ஸ்லோவர் பால்ஸ் போடுற மாதிரி ஏரில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம்.
பேக் ஃபுட்டில் ட்ரை பண்ணார். இண்டார் சான்ஸ் ஆஃப் அ விக்கெட். ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஃபீல்டர் லேண்ட் ஆனார் பிரணவ். பட் கேட்ச் பிடிக்க முடியல. திரும்பவும் அந்த விக்கெட்ஸ் ஊசல் ஆடிக்கிட்டே இருக்குது. யாரோட விக்கெட் விழப்போகுதுங்கிறது தெரியல. பட் 2 பேருமே ஏரில் ஆடுறாங்க. அது ஒரு பெரிய ட்ரபிள் ஃபேக்டராக இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் கிரிக் கிங்டமோட சியர்ஸ் பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு. அப்பீல் போயிருக்கு. நாட் கிவன் அவுட் பை த அம்பையர். ஆப்டமிஸ்டிக்கான ஒரு அப்ரோச் இருக்குது இங்கே கிரிக் கிங்டம் கிட்ட இருந்து. ஐ ஒன்ட் சே ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி வந்து தே ஆர் நாட் ரிலக்டன்ட், தே ஆர் ஆக்சுவலி வெரி ஆக்டிவ் இன் த வே ஹவு தேர் சேசிங் திஸ் கேம். பயங்கர பிஸியாக இருக்காங்க 2 பேட்ஸ்மேனுமே. பட் த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் அந்த ஏரில் அடிக்கிற ஷார்ட் செலெக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் ரிஸ்கி ஃபேக்டர்ஸாக இருக்குது. கொஞ்சம் லோ ரிஸ்க் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆனாங்கன்னா பெட்டர். ஏன்னா தே பின் வெரி டெஸ்பரேட் டு பிக் தட் விக்கெட். எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா போதும் கேம்குள்ளே வந்துடுவாங்க கிரிக் கிங்டம். One more ball to end this over. 25 for 1. அப்பீல் அங்கே ஸ்ட்ராங்காக போயிருக்கு. இஸ் ஓகே. Brings the end of this over. End of 6 overs, 25 for 1, Premier Sports Academy. Sriram, the new bowler into the attack. Seems like a spinner. Off spinner இருக்கலாம். எக்ஸாக்ட்லி ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான். ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் பியூட்டிஃபுல் டெலிவரிங்க. நல்ல ஷேப் இருந்துச்சு, கரெக்டான லேண்டிங். குவிக்னஸ் டிஃபர் ஆகும் பவுலருக்கு பவுலர். பட் லைன் அண்ட் லென்த்தில் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுவோம். ஏன்னா பிஸி கிரிக்கெட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க. கவிராம் நிறைய குவாலிட்டி இருக்குது, பட் அட் த சேம் டைம் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஏரில் போகிற ஸ்ட்ரோக்ஸ் விளையாடுறாரு. ஃபேஸிங் அன் ஆஃப் ஸ்பின்னர். Unwanted efforts, inviting the batsman ஸ்வீப்புக்காக. Given a lot of space over there. Full toss ball straight punish பண்ணியிருக்கார். No chance for the fielders. மிட் ஆஃப் 2 பேரும் வேடிக்கை பார்க்க அற்புதமான பவுண்டரிங்க கபீராமுக்கு. தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பிரச்சனையே கிடையாதுங்க. பிஸியாக இருந்தாலும் ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். ஃபுல் டாஸ் பால் பனிஷ் ஸ்ரீராமுக்கு. அங்கே சின்ன மிஸ்டேக் தான். பவுலர்ஸோட மிஸ்டேக்காக வெயிட் பண்ணி பனிஷ் பண்ணும்போது எல்லாமே ஈஸியாக மாறிடும் கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில். No change in the field sets. திரும்ப fielders inside the circle. Mid off and mid on. House not given over. That side away would come back from the bowler. For 1 Premier Sports Academy. Slowly அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிற விஷயம் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குது கவிராமுக்கும் அஜய்க்கும் நடுவில். ரெண்டுமே முக்கியம். பார்ட்னர்ஷிப்பும் முக்கியம், இந்த கேமை வின் பண்ண வேண்டியதுக்கான குயிக்னஸும் முக்கியம். இன்னொரு ஃபுல் டாஸ், இன்னொரு முறை பனிஷ் பண்ணாங்க. குட் ஸ்டாப் அங்கே. சேவிங் 3 runs ஃபார் ஹிஸ் சைட். இந்த மாதிரி எஃபர்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஈக்குவல் பேட்டில் இங்கே போயிட்டே இருக்குது ரெண்டு சைட்ஸுக்கும் மத்தியில். கும்பகோணம் அண்ட் தென்காசி ஆர் ஃபைட்டிங் ஈச் அதர்ஸ். தென்காசி ஆர் த டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ்.
அண்ட் லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன் ஒரு ட்ரபிள்சம் ஃபேக்டராக இருக்கும். தே கான் கம் அப் வித் அ கிளியர் கேம் பிளான். ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு போகிற கேம் பிளானை வச்சு இன்னொரு பேட்ஸ்மேனுக்கு ட்ராப் பண்ண முடியாது. எவ்ரிதிங் மேட்டர்ஸ் a lot. அஜய் பேக் ஆன் ஸ்ட்ரைக், ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் டைம் இன் த க்ரீஸ். ஏன்னா அவருடைய ரோல் அவளுக்கு தெளிவாக தெரியும், என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு. கேப்டன் உள்ளே இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். பெஸ்ட் மேன் டு பில்ட் த பார்ட்னர்ஷிப் கேப்டனாக தான் இருக்கும். ஏன்னா கிரவுண்டுக்குள்ளேயே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வழிவகுத்துக்கலாம். ரைட் சம்திங் cheeky in the air, catch is the call. பட் ரெண்டு ஃபீல்டரையும் பீட் பண்ணி தெளிவாக போயிருச்சு. ஆனால் பவுண்ட்ரிக்கு போகல. குட் சேஸ் அங்கே ஃபீல்டர் கிட்டேருந்து. அந்த couple of runs on the board. 2-10 is over. End of 7 overs, it's 33 for 1. Premier Sports Academy. செவன் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. பவர் பிளே முடிவுக்கு வந்திருக்கு. போஸ்ட் பவர் பிளேலேயும் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை. அட்டாக்கிங் இன்டென்ட்டோடு தான் இருக்காங்க கிரிக் கிங்டம். ஃபீல்ட் செட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டுருக்கு. குயிக் சேஞ்சஸ் அங்கே போயிட்டுருக்கு. நியூ பவுலர் இன்டு த அட்டாக். இன்னொரு ஸ்பின்னரை வச்சு மூவ் பண்ணுறாங்க. தமிழ் அன்பு வித் த பால். $33 for 1. Premier Sports Academy. At the right line to start is over. Tamil Anbu. We saw him with the bat. இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு என்ஜாயபிள் டேயாக இல்லை பேட்டிங்கில். சியர்ஸ் இன்னும் போயிட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு வைப்பில் தான் இருக்காங்க டீம். 19 of 19 கவிராம். Could start to the over here. Brings up a single. என்னென்னா ஒரு 2-3 ஓவர்ஸ் முன்னாடி கவிராம் கொஞ்சம் டெஸ்பரேட்டாக இருந்ததை பார்த்தோம். சில பால்ஸ் ஏரில் போச்சு. அஜய்க்குமே 1-2 பால் ஏரில் போச்சு. பட் கேட்ச் ஆகலை, சேஃபாக லேண்ட் ஆச்சு. பட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கண்ட்ரோலுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸ்லோலி அந்த பார்ட்னர்ஷிப் மேலே ஒரு அக்கறை வந்திருக்கு. ஏன்னா எல்லா ஓவர்லையும் நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் கிளியராக இருந்திருக்கு. 6ல் 1 or 2 பால்ஸ் லூஸ் பாலாக அமையுது. மேபி ஃபுல் டாஸ் இல்லாட்டி நிறைய விட்டு கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு பால் கிடைக்குது. அந்த பாலை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி பனிஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுவே போதுமானதாக இருக்கும் 112 டார்கெட்டுக்கு. அட் த சேம் டைம் அஜய் ஸ்பெண்டிங் அ லாட் ஆஃப் டைம் இன் த க்ரீஸ். இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணலாமா, ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை மூவ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ட்டும் தெரியுது. ஆனால் அதனோட விளைவாக தான் ஸ்கொயர் லெக் மேலே தூக்கி விட்டார். மேபி அகெயின் ஆஃப் ஸ்பின்னர் உள்ள ஒரு கேம் பிளானும் இருந்திருக்கலாம். ஓகே, ஆஃப் ஸ்பின்னரை டேக் ஓவர் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி. This has been a good bowling. When the bowler bowls good, nobody is going to take over the bowler. Everything up to the line and length. And the fighter one having complete control. Good running between the wickets. No chance of a run out. கால் நல்லா இருந்திருக்கு. பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் கோச்சஸ் பவுண்டரி லைன்லேருந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. டு டூ லிஸ்ட் என்ன, நாட் டு டூ லிஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி. 2 ஃபீல்டர்ஸ்ங்க கவிராமுக்கு டீப்பில் வச்சுருக்காங்க. ஸ்கொயர் லெக் அண்ட் மிட் விக்கெட். அண்ட் வச்சு போட்டது ஒரு புல் ஷாட்டுக்கான முயற்சி. ஸ்பேஸ் கிடச்சிது, பவுண்ட்ரி போயிருக்கு. கவிராம் கெட்ஸ் அனதர் பவுண்ட்ரி ஆன் இஸ் நேம். ஆக்சுவலி டார்கெட் பண்ணது ஸ்கொயர் லெக் மேலே அடிப்பார்னு கொஞ்சம் வைடராக போயிருக்கு. ஸோ அதனால் ஃபீல்டரால் ஸ்டாப் பண்ண முடியல. கோஸ் ஃபார் த பவுண்டரி. வெல்கம் பவுண்டரி சிங்கா ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமிக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் வி பின் ஸ்பீக்கிங் அபவுட். ஓவருக்கு 1-2 லூஸ் பால்ஸ் அமையுது. அந்த லூஸ் பால்ஸை கரெக்டாக டார்கெட் பண்ணி பனிஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பெரிய அளவில் கேம் பிளான்ஸ் தேவையில்லை, ஸ்டிக் ஆன் பண்ணி போகணும். அகெயின் ஒரு ஃபுல் டாஸ் சான்ஸ். ஜென்டில் ஃப்ளிக் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்கொயர் லெக் ஃபார் சிங்கிள்.
Brings the end of this over 8 overs of 41 for one Premier Sports Academy. Continues to bowling a Sriram. Cheers இன்னும் போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி கிரிக் கிங்டம் வந்து மிடில் ஆஃப் அ கிரைசிஸில் இருக்காங்க. அவ்வளோ ஃப்ரீடமாக கிரிக்கெட் ஆட முடியல. ஏன்னா ரன்ஸ் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்குது. கவிராம் விக்கெட்டும் இழக்கலை. கேம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைவிட்டு நழுவுறதை பார்த்துட்ருக்காங்க. ஒரு விக்கெட் ஒரு பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த கேம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறும். இல்லாட்டி இது ஒரு ஒன் சைடட் பேட்டிலாக போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. இது வரைக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இந்த சீசனில் செகண்ட் பேட்டிங் டீம்ஸ் வின் பண்ணி நம்ம பார்க்கல. ஃபுல் டாஸ் கிவன் த வித் ஓவர் தேர். மறுபடியும் பனிஷ் பண்ணியிருக்காரு கவிராம். அகெயின் ஒரு லூஸ் பால், அகெயின் ஒரு பனிஷ்மெண்ட், அகெயின் ஒரு பவுண்ட்ரி. ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி ஃபுல் ஃபோர்ஸில் இருக்காங்க. சரியாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க எல்லா விஷயத்தையும். நாட் மேக்கிங் மச் மிஸ்டேக்ஸ் ஓவர் தேர். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் என்ஜாய் த யங் கிடோஸ். எவ்வளோ கிளாரிட்டி ஆன் தாட்ஸில் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். எப்போ பனிஷ் பண்ணணும், எப்போ பனிஷ் பண்ணக்கூடாது, எதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு. குட் கம் பேக் ஃப்ரம் த பவுலர். And cricket has been simplified in these kind of tones. Playing for the merit of the ball. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு. இட்ஸ் 30 ஓவர்ஸ் கேம். ஒரு ஓடிஐ ஃபார்மேட்டுக்கும் சரி, ஒரு T20 ஃபார்மேட்டுக்கும் சரி, தங்களை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான சீரியஸான பிளாட்ஃபார்ம். இன்னொரு ஃபுல் டாஸுங்க. ஆல்மோஸ்ட் அடிக்கிற முனைப்பில் தான் இருந்தார். கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் அவுட்டும் பண்ணார் கவிராம். கெட்ச் அ சிங்கிள். இப்போ நீங்கள் ரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 66 ரன்ஸ் அடிக்கணும் 98 பால்ஸில். ஈக்குவேஷன்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமிக்கு. அண்ட் விக்கெட் காலம் மாறல. இங்கே எது டிஃப்ரென்ஸை கொண்டு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விக்கெட் காலம் தான். 46க்கு 1ன்னு இருக்குது. அதுவே 46க்கு 4ன்னு இருந்திருந்தால் இந்நேரம் இந்த கேமில் டாப் பண்ணியிருக்கிறது கிரிக் கிங்டமாக இருந்திருப்பாங்க. இன்னொரு ஃபுல் டாஸ் பால். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டேக் த கேட்ச். நல்ல ஸ்டாப் அங்கே ஃபீல்டர்கிட்ட இருந்து. ஐ திங்க் தே ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் த ஃபுல் டாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஓவர் முழுக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரெஷர் பண்ணி போட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக பேட்ஸ்மேனே மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. இங்கே அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் ஏன் இல்லை அப்படின்னா பேட்ஸ்மேன் மிஸ்டேக் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க தலையில் ப்ரெஷர் இல்லை. ஒவ்வொருக்கு ஓவர் லூஸ் பால் கிடைக்குது, பவுண்ட்ரிஸ் போகுது. அண்ட் ஸ்டார்ட் பால் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். 9 ஓவர் முடிவுக்கு வந்திருக்கு. 46க்கு 1 ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. தமிழ் அன்பு கன்யூஸ்டு போல். இன்னொரு முறை 6ல் இருந்துச்சுங்க. சம்திங் ஃபேவர்ஸ் தெம் த பேட்டிங் சைடு. என்னென்னா ஐ ஒன்ட் சே அவங்க ரொம்ப புவர் கிரிக்கெட் விளையாடல. பட் அட் த சேம் டைம் சின்ன சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கூட விக்கெட்டாக கன்வெர்ட் ஆகாததுனால ஒரு மாதிரி பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் செட் ஆன மாதிரி தெரியுது ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமிக்கு. அன்லெஸ் சம் மிராக்கிள் ஹேப்பன்ஸ், ஒரு ஹேட்ரிக் இல்லாட்டி ஒரு பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ், அடுத்தடுத்த ஓவரில் விக்கெட்ஸ், பேக் டு பேக் டாட் பால்ஸ் வேணும். நான் இனிஷியலாக சதீஷ் சாரோட பேசும்போது கூட சொல்லியிருந்தேன், சிங்கிள்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். ஒரு 4 பால் சிங்கிள்ஸ் வரலன்னா அடுத்த பால் கண்டிப்பாக பவுண்ட்ரிக்கான இன்டென்ட் இருக்கும் பேட்ஸ்மேன் கிட்ட இருந்துன்னு.
ரொம்ப ஜென்டிலாக இருக்குது ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன். எந்த ஒரு பவுலரும் ஒரே பேட்ஸ்மேனுக்கு போட்டு என்ஜாய் பண்ண முடியல. அப்படியே போட்டாலும் ஃபுல் டாஸ் போட்டுடுறாங்க. ஸோ அது பவுண்ட்ரிக்கு போயிடுது. அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி கேம் இஸ் அ லேர்னிங் கர்வ். இந்த கேமில் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கேமில் ரிப்பீட் ஆகாது. அப்படி கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணி 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 தான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கிரிக்கெட்டர்ஸ் போயிட்டுருக்காங்க. பேக் ஆன் ஸ்ட்ரைக் கவிராம் இன்டு த 30s. இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிச் சீரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சீசன்ஸ் நடந்திருக்கு. நிறைய அகாடமிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. கேரளாலேருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த விக்கெட்டை பற்றி பேசி ஆகணும். பியூட்டிஃபுல் கேட்ச் டேக்கன், மொமெண்ட் ஆஃப் த கேம்னு சொல்லலாமா, ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஆனால் கபிராம் அப்படிங்கிற இம்பார்ட்டன்ட் விக்கெட்டை தூக்கியிருக்காங்க. தமிழ் அன்பு இஸ் த bowler அண்ட் 31 ரன்ஸில் கபிராம் ஹேஸ் டு சந்தோஷ் அந்த கேட்சை பிடிச்சிருக்காரு. பியூட்டிஃபுல் கேட்ச். ஏன்னா லாங்கில் நின்னார், ஓன்லி ஃபீல்டர் தார், அவரை தவிர வேறு யாரும் வர முடியாது. எந்த மிஸ்டேக்ஸுமே பண்ணல. கேமோட உள்ளே வந்துட்டாங்களா கிரிக்கிங்டம் அப்படிங்கிறது இந்த விக்கெட்டில் தான் தெரியும். இப்போ ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக். 48 for 2 Premier Sports Academy.
Course. Starts off with the boundary after the drinks break. நல்ல ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்காக இருந்திருக்கு பேட்டிங் சைடுக்கு. பட் ஆனால் முடியும் பொழுது ஒரு விக்கெட்டோடு தான் முடித்தாங்க. கவிராமோட விக்கெட் விழுந்திருக்கு. அண்ட் உள்ளே பேட்டிங் ஆட்டு வந்தாரா என்னன்னு தெரியல. ஜசீம் வந்தவொடனே இஸ் கெட்டிங் ஆஃப் த மார்க் வித் த பவுண்டரி. ஹைலி ரேட் பண்ணுறாங்க இவரை. ஜசீம் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி பேட்டர்ஸ் ஆஃப் த சைட். நல்ல ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்குது. கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் இருக்கும் தமிழ் அன்புக்கு. லுக் அட் த வே ஹவ் இஸ் பிளேயிங். பயங்கர பிஸியாக இருக்கார். வரவிட்டு அடிக்கிறாரு. ஒரு கரீபியன் ட்ரெண்டில் இருக்குது பேட்டிங் பார்க்க. which brings the end of this over. 52 for 2 after 10 overs. In that chance of a wicket, fielders under the ball, beautifully taken. Another wickets have fallen. Celebrations எங்கே பார்த்தாலும் இருக்குது கிரிக் கிங்டம்க்கு. ஏன்னா பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. இந்த முறை அஜய் ஓட விக்கெட் விழுந்திருக்கு. செக் பண்ணார் அந்த ஸ்ட்ரோக். ஆக்சுவலாக அந்த அளவுக்கு பெட்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை. அண்ட் தட்ஸ் மீன் ஈஸி பிக்கிங் ஃபார் த ஃபீல்டர். சர்வேஷ் த ஃபீல்டர். நல்ல பவுலர், நல்ல பேட்ஸ்மேன், நல்ல ஃபீல்டர். சடனாக ஒரு மொமெண்டம் ஷிஃப்ட் தெரியுது இந்த பக்கம் கிரிக் கிங்டமுக்கு. 52க்கு 3 பிரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. $52 for 3. ஏற்கனவே பயங்கரமாக சேரப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதுக்கு மேலே சேரப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் விழுந்தனால ஷானாஸ் உள்ள வந்திருக்காரு, நியூ பேட்ஸ்மேன். பட் ஸ்டில் ஹோப்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமியை பொறுத்த வரைக்கும். ஜசீம் ஒரு நல்ல பேட்டர், ஹைலி ரேட் பண்ணுறாங்க அவரை. நிதின் கெட்ஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் எனிவே. அந்த ஃப்ளைட் தான் மறுபடியும் நான் இன்னிங்ஸோட பிகினிங்லேருந்தே பேசிகிட்டு இருக்க விஷயம். அந்த ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஃப்ளைட் இருந்துச்சு மீடியம் பேசஸ்க்கு. சர்வேஷை தவிர ரெஸ்ட் ஆஃப் த மீடியம் பேசஸ் எல்லாருமே நின்று போகிற மாதிரி போட்டாங்க. அதில் வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆனாங்க பேட்டர்ஸ். ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் ஸ்ட்ரோக்ஸுக்கு முயற்சி பண்ணி they lost their wickets. மிச்சபடி திங்ஸ் were okay here. Try to throw his bat. இன்னொரு அப்பீல் இருந்துச்சு. பயங்கர கோஆர்டினேஷனோட அப்பீல் பண்ணுறாங்க. சின்ன சின்ன சான்சஸ் கூட மிஸ் பண்ணுறது இல்லை. ப்ராப்பர் கிரிக்கெட்டிங் பாடி லாங்குவேஜ் ஒருத்தர்கிட்டையும் பார்க்க முடியுது. கிரிக் கிங்டம் கும்பகோணம் கடைசியாக தான் பார்ட்டிக்கு வந்தாங்க. லேட் டு த அரைவல். நேற்று தான் என்ட்ரி ஆஃப் த டீம். மீதி 4 டீமும் நம்ம நேற்று மேட்ச்லேயே பார்த்தோம். well of taking some time in the middle. ஷானாஸ் இன்னும் ஒரு 4 days இந்த டோர்னமெண்ட் நடக்கும். சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே த பிக் ஃபைனல் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு இந்த பிச் சீரிஸ் சீசன் 4ஓட சாம்பியன் யார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். இதில் 2 டீம்ஸ்க்கு செகண்ட் டைம் சாம்பியன் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது.
சேது ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன், சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி, இவங்க 2 பேருமே ஏற்கனவே இந்த டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணவங்க. ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி பீயிங் த டிஃபெண்டிங் சாம்பியன், சீசன் 2ஓட சாம்பியன்ஸாக எஸ்சிஎஃப் இருந்தாங்க. இன்னொரு க்ளோஸ் அப், பட் ஆனால் எக்ஸைட்டிங் ஃபேக்டர் ஒரு நியூ சாம்பியன்ஸ் கூட இருப்பாங்களாங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் இருக்குது. எனிவே தட்ஸ் விக்கெட் மெய்டு நீங்கள் நிதின் கிட்ட இருந்து 52க்கு 3 ஆஃப்டர் 11 ஓவர்ஸ் ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. சாதுரியா த லெக் ஸ்பின்னர் இன்டு த அட்டாக், வந்தவொடனே புல்லடிச்சு வெல்கம் பண்ணுறாரு. நல்ல டைவ் அந்த ஃபீல்டர் கிட்டேருந்து, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி he couldn't save that, going for the boundary. Welcome boundaries here for the batting side. Shahnaz finally gets off the mark with the boundary. I'm sorry, Jasim, அவர் பிஸி கிரிக்கெட்டர் தான். சத்துரியாவுக்கு அவ்வளோ நல்ல வெல்கம் இல்லை. ஏன்னா அதுதான் யாரெல்லாம் ஃபுல்லாக போடுறாங்களோ, யாரெல்லாம் க்ளோஸாக எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ளைட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் அட்வான்டேஜ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ் அ ஸ்பின்னர்ஸாக. வெரஸ் யாரெல்லாம் வந்து அந்த ஃப்ளைட் அந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போகாமல் ஷார்ட் பாலாக போட்டவங்க, இல்லை விட்டு கொடுத்தவங்க, கொஞ்சம் கூட கருணை காட்டாத இந்த விக்கெட்டு பேட்ஸ்மேன் ஃப்ரீயாக ஸ்ட்ரோக் பண்ணிவிடுவாங்க பேக் ஃபுட்டில். பட் நிறைய லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் பார்க்குறோம், யங் பட்டிங் லெக் ஸ்பின்னர்ஸ், கையில் பால் உட்காரது ரொம்ப கஷ்டம் சின்ன வயசில், பட் still they managed to spin the ball. 56 for 3. On strike Jasim, one of the busy cricketers of the side. வெயிட் பண்ணுறாருங்க, வெயிட் பண்ணி லேட் பனிஷ் கொடுக்குறாரு பாலுக்கு. ஐ லவ் த வே ஹவ் ஜசீம் இஸ் பிளேயிங். நல்ல ஒரு ஸ்மாஷ் இருக்குது, தமிழில் கரெக்டாக சொல்லலாம் அரையிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். கீப்பிங் திங்ஸ் சிம்பிள். என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போகிறோம், ஃப்ரண்ட்டில் போய் அரைய போகிறோம் இல்லை பேக்கில் போய் அரைய போகிறோம். இது ரெண்டுக்கும் இல்லாத பால் அவ்வளோவா ரெகுலராக வரவே போகிறதில்ல. மைண்ட் செட் தான் அதில் இருக்க ஒரு கிளாரிட்டி. பாலை பார்த்தோன்னே எதர் பேக் ஆர் ஃப்ரண்ட் வர. நோ பால் கொடுத்துருக்காங்க, அவுட் ஆஃப் த மேட் அந்த பால். ஒரு லெக் ஸ்பின்னர்ட் வந்து நோ பால். இப்போ ஃப்ரீ ஹிட் கிடைக்கும் பிஸி கிரிக்கெட்டர் ஜசீமுக்கு. இன்னொரு அல்வா கிடைக்குது, சும்மாவே அடிப்பார். இப்போ இன்னும் அட்டாக்கிங்காக ஆட வாய்ப்பு இருக்கும். ப்ரெஷர் ஆன் த பவுலர், அஃப்கோர்ஸ் நாட் கெட்டிங் இனஃப் ரிதம். இன்னைக்கு தன்னோட முதல் ஓவரில் சாதுரியா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறதை பார்க்குறோம். சீக்கியாக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. And that finds the gap to the point direction, goes for the boundary. Welcome boundaries here for the batting side as well as the batsman. Jasim gets another boundary. And the back-to-back wickets nullify பண்ணிட்டே இருக்காங்க. 2 விக்கெட் விழுந்துமே பெரிய இம்பாக்ட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸ்டில் சியர்ஸ் போயிட்டே இருக்குது. இன்னொரு 51 ரன்ஸ் அடிச்சா அந்த கேம் வின் பண்ணிடலாம். 9 runs of the over so far. சாதுரியா நாட் ஃபைனிங் இஸ் ரிதம். அவருக்கான டேவா இல்லை. மேபி அடுத்தடுத்த ஓவரில் கம்பேக் கூட கொடுக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு இட்ஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபேஸ் ஃபார் ஹிம். பாதி ஸ்கோருக்கு மேலே அடித்தாச்சு ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. அண்ட் ஜசீம் வெறும் 6 பால் ஃபேஸ் பண்ணி 3 பவுண்ட்ரிஸ், இஃப் ஐம் நாட் ராங். அகைன் இன்னொரு ஃப்ளைட்டர் டெலிவரி, ஃபுல் டாஸ். தட்ஸ் அ குட் ஸ்டாப் ஓவர் தேர். பவுண்ட்ரியாக இருக்குமோன்னு ஒரு செகண்ட் எல்லாருமே யோசித்தோம். ஃபார்ச்சுனேட்லி சேவ் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு மிடில் கேம் போயிட்டே இருக்கும்பொழுது கேம் மாறணும் அப்படின்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பேக் டு பேக் விக்கெட்ஸ் விழணும். அதை ஏற்கனவே ஒரு முறை நிகழ்த்தி இருக்காங்க கிரிக் கிங்டம். இன்னொரு முறை சான்ஸ் இருக்குமாங்கிறத பார்ப்போம். பட் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் பேக் டு பேக் விக்ட்ரிஸோட 3வது கேமுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிளம்பலாம் ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. அண்ட் இது வரைக்கும் நேற்று ஆடின 2 கேமே ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ஸ் வின் பண்ணதுனால இன்றைக்கி கேம் செகண்ட் பேட்டிங் ஆகிற டீமுக்கு ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணுதாங்கிற எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இருக்குது. சாதுரியா bowling the last ball of his over. Beautiful understanding between the two batters. Nalla running between the wickets. That brings the end of this over.
61க்கு 3 ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. 62க்கு 3 ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி after 12 overs. $62 for 3 Premier Sports Academy. Yes, by the way, viewers watching this video, இங்கே ஆற எல்லா பிளேயர்ஸுமே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற அந்த ஜெர்சி நம்பர் 11 ஆதித்யாவிலேருந்து ஸ்ட்ரைக்கில் ஆடக்கூடிய ஜசீம்லேருந்து எல்லாருமே இந்த மேட்சோட கிளிப் எடுத்து பார்ப்பாங்க. பார்க்கும்போது உங்களோட சியர்ஸ், உங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. கேப்பை பிக் பண்ணியிருக்காருங்க, மறுபடியும் கோஸ் ஃபார் த பவுண்டரி. பியூட்டிஃபுல் யூஸ் ஆஃப் த ரிஸ்ட். ஒரு ஷேவாக் ஸ்டைலில் அந்த ரிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி லேட்டாக கட் பண்ணி விட்டார். நல்லா இருக்குது பார்க்க. ஈஸியாக சில பேட்ஸ்மேன் விளாடும்போது பேட்டிங் ஈஸியாக தெரியும். தட்னா 4, அங்கே அடித்தா 4, இங்கே அடித்தா 4ங்கிற மாதிரி. ஜசீம் என்ஜாய்ஸ் த வே ஹவ் இஸ் பேட்டிங். ஆனால் என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா கிரிக் கிங்டம் கிட்ட அவங்க கோச் கிட்டேயும் சரி தொடர்ந்து பிளேயர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. சேரப் பண்ணுறத ஒரு பெரிய இம்பேக்டாக வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் தான். நிதின் continues to bowl. Good comeback from the bowler. இன்னொரு 46 ரன்கள் இந்த கேமை வின் பண்ணுறதுக்கு வேணும் ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமிக்கு. விக்கெட் காலம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. மேபி இன்னொரு 1 or 2 விக்கெட்ஸ் விழும்போது கொஞ்சம் இன் அண்ட் அவுட்டாக போகலாம், 50-50க்கு போகலாம். பட் இப்போதைக்கு தே ஹாவ் த பர்ஃபெக்ட் கிளாரிட்டி ஆன் வாட் தேர் டூயிங். என்ன தான் நிதின் டெம்ப்ட் பண்ணாலும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அப்ரோச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. Jasim considered to be one of the great batters of the side. Again going through the covers, not getting enough singles over there. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த டோர்னமெண்ட். இன்றைக்கி இன்னொரு கேமும் இருக்கும். சென்னை SCF இன்னைக்கு விளையாடுவாங்க. சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். they'll be facing காஞ்சிபுரம் in the second game. காஞ்சி நேற்று கேமை லூஸ் பண்ணாங்க அகெயின்ஸ்ட் ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. இன்றைக்கி அவங்களுக்கு ஒரு மஸ்ட்-வின் கேமாக இருக்கும். அதே மாதிரி SCF ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றிக்கு அப்புறமா வராங்க. ஸோ அந்த வெற்றியை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மொமெண்டமும் அவங்க மைண்டில் இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்டிங் கேமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்காக. நார்த் வர்சஸ் சவுத்துங்க, அந்த பேட்டிலும் பார்க்கணும். காஞ்சி வர்சஸ் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஃப்ரம் மதுரை. gentle push over there. $66 for 3. 13 overs up. It's 66 for 3 Premier Sports Academy. $66 for 3 Premier Sports Academy. Sarvesh back into the attack, one of the prime bowlers of the lineup. As time flows, கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பவுலிங் மாற்றம் வரும். எந்த ஒரு கேப்டனாக இருந்தாலும் சூழ்நிலை டஃப்பாக போகும்போது அவங்களோட பெஸ்ட் பவுலர் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ரொம்ப நேரமாக ஜசீம் மட்டுமே ஆடி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஷானாஸ் கவுலோ ஸ்ட்ரைக் கிடைக்கல. No Shahnaaz back on strike. அதே பொசிஷன், அதே எனர்ஜி இவ்வளோ நேரம் ஃபீல் பண்ணார். நடுவில் பேட்டிங் விளையாடினார். எல்லாமும் பண்ணியும் இஸ் மெயின்டைனிங் த சேம் ரிதம். சர்வேஷ்
இது எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிட்னஸ் ரொட்டீனுக்கு கீழே வரக்கூடிய விஷயங்கள். ஒரு ஸ்டாமினா பில்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஃபிட்னஸ் ரெகுலராக பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஃபுட் சாய்ஸாக இருக்கட்டும். ரெகுலராக ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது. ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலரோட லைஃப்பில் ஏகப்பட்ட டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கும். அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாமினா கொண்டு வர முடியும். வெல் லெஃப்ட். நீங்கள் அவரோட ஷேப்பு பாருங்கள். அவரோட பேக்கை பெண்ட் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும், போல் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும், அண்ட் அந்த ஃபாலோ த்ரூ எவ்ரி திங் கம்ஸ் அஸ் அ கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபஷ்னலிசம். அண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான ஃபேஸாகவும் இருக்கார். பெரிய ப்ரெஷர் இல்லை அவரோட முகத்தில். என்ஜாய் பண்ணி கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்காரு. வெல் லெஃப்ட் அகைன்ங்க. சான்ஸே இல்லை, தொட முடியல. நெருப்பாக போட்டுட்ருக்காரு இங்கே சர்வேஷ். இது ரொம்ப அவசியம் இந்த கேமுக்கு. சர்வேஷ் மாதிரி இன்னும் 1-2 பவுலர்ஸ் கம்பெனி கொடுக்கும் பொழுது ஈக்குவல் பேட்டில் போகும். இன்னொரு 13 ஓவர்ஸ் கையில் இருக்குது. ஒரு 46 ரன்ஸ் டு வின் திஸ் கேம். அண்ட் சியர்ஸ் பயங்கர லவுடராக இருக்குது. பேட்டிங் சைடுமே அது கான்ஷியஸாக கவனிப்பாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், இதுக்கப்புறமா அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பை இன்னும் கான்ஷியஸாக எடுக்கணுங்கிறது அவங்க மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும். அன்னெசரி ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி ஷானாஸ் அவரோட முதல் ரன் எப்போவுமே அந்த 0லேருந்து 1க்கு போகிறது பயங்கர சேலஞ்சிங், பயங்கர ப்ரெஷராக இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் தாழ்த்துறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அது சேலஞ்சிங்காக போயிட்டே இருக்கும். முதலே அந்த சிங்கிள் எடுத்துக்கலாமேங்கிற மாதிரி. ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பேஷியன்ட் பேட்ஸ்மேனாக இருந்தாலும் அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும். செம்ம ஷேப், இங்கே சான்ஸே இல்லை. லிட்ரலி எவ்ரி திங் கம்ஸ் டு பி அ பர்ஃபெக்ஷனிசம் ஹியர் ஃபார் த ஃபாஸ்ட் பவுலர். 5 டாட் பால்ஸ் ஹியர். ஷானாஸ் இன்னும் ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. 0 runs of 10 balls. இந்த லாஸ்ட் பால் ஏதாவது மேஜிக்ஸ் நடக்குமா? சர்வேஷ் ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட்டில் இருக்கார். ஷானாஸ் ஃபுல் ப்ரெஷரில் இருக்கார். வாட் வில் ஹேப்பன்? ஜென்யூனுங்க, பியூட்டிஃபுல் வெல் லெஃப்ட். அங்கே 66க்கு 3 after 14. தட்ஸ் அ maiden over from சர்வேஷ். கன்யூஸ்டு போல். சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் இருக்குது. ஜசீம்க்குமே ஒரு சின்ன ரிதம் பிரேக் இருக்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா ஒரு பக்கம் மெய்டன் ஓவர் நடக்குது, ஒரு 6 பால் கன்சிக்யூட்டிவாக போட்டிருக்காரு, ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகுது. அப்படின்னும் பொழுது யோசிப்பார், ஓகே நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இன்னும் ஆட வேண்டியிருக்குமோ. அப்படி யோசிக்கும் பொழுது ஸ்ட்ரைட்டுவே திரும்ப ஒரு டிஃபென்சிவான மைண்ட் செட் வரும். ஒரு சேஸ்க்குள்ளே ஏகப்பட்ட சேஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பேட்டிங் சைடுக்கு. அதுக்கு தான் ரெகுலராக விக்கெட்ஸ் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. மிஸ்ஃபீல்டுங்க, அன்னெசரி மிஸ்ஃபீல்டு. ஒரு பவுண்ட்ரி கொடுத்துருக்க ஜசீம் அகைன் ரன் ஃபீஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிருக்காரு. கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பவுண்ட்ரி எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஸ்டாப் பண்ணி தான் 0 ரன்ஸு. இப்போ என்னென்னா மொமெண்டம் மறுபடியும் கேதர் ஆகுது பேட்டிங் சைடுக்கு. ஓகே ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவாங்க. ஓகே ஒரு மெய்டன் ஓவர் போச்சு, இப்போ பவுண்ட்ரி கடை. Nathan continues to bowl. ஒரு ரன் அவுட் சான்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு மிஸ் கம்யூனிகேஷன் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்ணில் த்ரோவை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஹோப் இஸ் ஓகே ஆதித்யா. பட் ஒரு விக்கெட் சான்ஸை மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். நாட் அ கிளியர் த்ரோ. அண்ட் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கேம். இந்த கேமை பயங்கரமாக இம்பேக்ட் பண்ணலாம். Continues to bowl Nathan. இன்னொரு விட்டுங்க, பியூட்டிஃபுல் ஷாட்டு.
நல்ல ட்ரையும் பண்ணார் அந்த இடத்துல. கேட்சுக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சு, பவுண்டரி போயிருக்கு. ஐ ஒன்ட் blame the batter, I won't blame the fielder. ரெண்டு பேருமே they did that best, but finally it was a boundary for the batsman. என்ன ஆன்டிசிபேஷனுங்க, அந்த ரைட் லெக்கை பெண்ட் பண்ணி தூக்கி விட்டார் ஸ்கொயர் லெக்கில். நல்ல ட்ரை அந்த ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து. நல்லா இருக்குது பார்க்க. ஜெசிம் விளையாடுற விதம் பயங்கர பிஸியாக இருக்கார். எல்லா பாலும் பேட்டில் விளையாட ட்ரை பண்ணுறாரு. நிறைய பீட்டன்ஸ் கிடையாது, பாலை பெருசாக மிஸ் பண்ணல. ஒரு டிப்பிக்கல் பிஸி கிரிக்கெட்டர், ஒரு டிப்பிக்கல் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக இருந்திருக்கார் இது வரைக்கும் ஜசீம். Jasim continues to bowl. I'm sorry, Nitin continues to bowl. That's another beautiful singing. நல்ல கால், உடனே ரன்னிங் பிட்வீன் தி விக்கெட்ஸ் இருந்துச்சு. ஹோப் இஸ் ஓகே. போன ஓவரில் இழந்தது திரும்பவும் பிடிச்சிட்டாங்க. இதான் சர்வேஷ் ஒரு எண்டில் ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த கேம் போயிட்டே இருக்குது. ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஓவர்ஸில் கிராஜுவலாக அந்த ரன் ரேட் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பார்த்துருக்கோம். $75 for 3. இன்னொரு 37 ரன் தான் வேணும் இந்த கேமை வின் பண்ண. இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் சிங்கிள் ஓவர் டு வின் திஸ் கேம். ஹாஃப் ஓவர் ஃபுல் டாஸ் டாட் பால். ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல டாட் பால் கிடச்சிருக்கு ஃபார் த ஃபீல்டிங் சைட் டு cheer themselves. மைபி அடுத்த ஓவரும் மறுபடியும் சர்வேஷ் கன்டினியூ பண்ணலாம். 15 overs up, 75 for 3. $75 for 3. சர்வேஷ் போடல. ஒரு மறுபடியும் தமிழ் அன்பனை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க, இன்னொரு ஆஃப் ஸ்பின்னர். ஏன்னா ஜசீம் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணார். லெக் ஸ்பின்னர்ஸுமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தோம். இன்னொரு ட்ரை ஆஃப் ஆக்ஷன், ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் எப்படி எதிர்கொள்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சியர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அகெயின் கிரிக் கிங்டம் ஃபைட் பண்ணுறாங்க அந்த முதல் வெற்றிக்காக. விக்கெட் எடுக்காமல் எதுவுமே மாறுற மாதிரி தெரியல. கிராஜுவலாக அந்த ரன் குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. ரிக்வயர்டு ரன்ஸ் சான்ஸுங்க, நல்ல பாலுங்க. ஐ திங்க் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் ஏதாவது ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் கேப்டன். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல்ட் செட், ஒரு அன்யூஷுவலான ஒரு ஃபீல்ட் செட் வைக்கிறது மூலமாகவோ, இல்லை ஒரு அன்யூஷுவலான ஒரு அப்ரோச்சை ட்ரை பண்ணுறது மூலமாகவோ ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்த முடியும். நல்ல கட் ஷாட்டுங்க. அண்ட் குட் ஸ்டாப் சேவிங் அந்த கப்பல் ஆஃப் ரன்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் டீம். இஸ் குட் அட் பிளேயிங் கட் ஷாட்ஸ். அதனால தான் லெக் ஸ்பின்னர்ஸை ரொம்ப ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணார். வேறஸ் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸோட பால் டர்ன் ஆகி உள்ளே வரும் அப்படிங்கிறதுனால இஸ் பின் ஸ்ட்ரகிளிங் அ பிட். மேபி லெக் சைடில் டார்கெட் பண்ணலாம் ரன்ஸ் அந்த போர்ட். ஹோப் தேர் ஓகே. நல்ல ரன்னிங் பிட்வீன் தி விக்கெட்ஸ் இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டு பேட்ஸ்மேனுமே நல்ல அத்லெட்ஸாக இருக்காங்க, நல்லா வேகமாக ஓடுறாங்க. கால் ரொம்ப ஆக்டிவாக, அந்த இனோவேஷன் வந்ததுனால தான் they could do that. இன்னொரு ஃபுல் டாஸ் சான்ஸுங்க. மிஸ்ஃபீல்டு இல்லை. கெட்டிங் பேக் இன்டு த க்ரீஸ் ஜசீம், which brings the end of the door. இன்னும் 2 ரன் அந்த ஓவரில். 77 for 3 after 16.
Pranav, the new bowler into the crease, இன்னொரு மீடியம் பேஸோ. இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் எதிர்பார்த்தோம் கிரிக் கிங்டம் கிட்டேருந்து. ஒரு புது பவுலர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. கேப்டன் மைட் பி ஹேவிங் சம் தாட்ஸ் இன் இஸ் மைண்ட். ஸ்ட்ரைக்கில் ஜசீம் தான் இருக்கார். நியரிங் இஸ் 30s. ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் பியூட்டிஃபுல் டெலிவரி, வெல் லெஃப்ட். அங்கே அதுதான் ஒரு டீமுக்கு தேவைப்படுது. ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்பொழுது, நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்கும்பொழுது, கேமோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வெப்பனை ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். பிரணவ் அப்படிங்கிற ஒரு பவுலர் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. என்ன காரணத்துக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் போக தான் தெரியும். பட் ஜசீமோட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். கட் பண்ணாருங்க, கேப்பை பிக் பண்ணியிருக்காரு. நல்ல ஒரு கம்ப்ளீஷன் அந்த ஸ்ட்ரோக்கை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது. ஏற்கனவே ஒரு பவுண்டரி அடித்து பார்த்தோம். அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி another boundary for his name. Jasim gets another boundary and now he is into the 30s. Beautiful stroke making, good choice of shots. அங்கே நிறைய விட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் எக்ஸ்ட்ரா பிட் ஆஃப் ஒரு போன பாலை விட இந்த பால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருந்துச்சு. வெயிட் பண்ணி ஆடினாரு. Almost nearing the total to win this game. பிரணவுக்கு சியர்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸ்ட்ரைட்டில் காலியாக தான் இருக்குது. மிட் ஆஃப் மிட் ஆன் இன்சைட் த சர்க்கிள். குட் கால் டு கோ ஃபார் த சிங்கிள். ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. நல்ல ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸுங்க. நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டு பேருக்கும். போத் ஷானாஸ் அண்ட் ஜசீம். இப்போ ஷானாஸ் பேக் ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஷானாஸ் இன்னும் 8 கிராப் த மார்க். 13 பால் விளையாடி 0 ரன்ஸ். அந்த ப்ரெஷர் ரிலீவ் ஆச்சா இல்லையான்னு தெரியல. மேபி ஒரு பவுண்ட்ரி ஆர் ஒரு நல்ல மிடில் ஆஃப் த பேட்டில் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் டோட்டலாக மாறிடும். இந்த மாதிரி தான். அண்ட் தட்ஸ் அ பவுண்ட்ரி டு கெட் ஆஃப் த மார்க் ஆஃப்டர் 13 டெலிவரிஸ். ஃபைனலி திஸ் guy is getting his first run. அதுவும் பவுண்ட்ரி மூலமாக கிடச்சிருக்கு. ஒரு ஃபுல் டாஸ் டெலிவரி பிரணவ் கிட்ட இருந்து. ஈஸியாக ஆஃப் ட்ரைவ் ஆடினார். மிட் ஆஃப் ஃபீல்டர் had no chance to stop the ball. $86 for 3. Pranav continues to bowl. க்ளோஸ் கால் இருந்துச்சு. அங்கே விக்கெட்டுக்கான அப்பீல் இருந்துச்சு. நோ சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் த லெக் அம்பையர். இன்னொரு 26 runs to win this game for Premier Sports Academy. I don't see Crick Kingdom dominating this game. எடுக்கிற ட்ராப்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகாமல் போய்கிட்டு இருக்கு. And this might be an added pressure for the bowling side. ஒரு முதல் கேம் வின்னிங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படுவாங்க. பட் தே ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ரன் ரேட் டூ. எவ்வளோ தள்ளி கொண்டு போக முடியுமோ அவ்வளோ தள்ளி கொண்டு போகணும் அந்த கேமை. ரிசல்ட் என்னங்கிறது கடைசியாக பார்த்துக்கலாம். 17 overs of 87 for 3.
Starts off with a decent delivery. Nitin back into the attack. "25 runs to win this game." In two different starts, it's a matter of 4 balls to finish this game, or it's a matter of 25 runs to finish this game. இந்த ஆறுங்க சான்ஸ் இருந்துச்சு. The dot ball over the Premier Sports Academy. Through the covers. மிஸ்ஃபீல்டுங்க, மறுபடியும் கேப்பை பிக் பண்ணியிருக்காங்க. 4 போயிருக்கு. ஈஸியாக பிடிச்சிருக்கலாம். 4 ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. பாடி லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேர்ன் ஆகிட்டே இருக்குது கிரிக் கிங்டம்க்கு. அவங்க நினச்ச மாதிரி கேம் போல், அவங்க நினச்ச விதத்தில் போல் சின்ன சின்ன மிஸ்ஃபீல்டர்ஸ், டவுன் ஷோல்டர்ஸை பார்க்குறோம். அண்ட் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் பவுண்டரிங்க ஷானாஸ்க்கு. இன்னும் 21 runs to win this game. "91 for 3, Premier Sports Academy." ஏரில் போச்சு, மறுபடியும் சான்ஸ் இல்லை. ஷானாஸ் டேக்கிங் சம் டைம் ஓவர் தேர். Premier Sports Academy ரொம்ப கம்போஸ்டாக அந்த சேஸை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க. நேற்று அவங்க பேட்டிங் விளையாடின விதத்துக்கும் இன்றைக்கி அவங்க பேட்டிங் விளையாடுற விதத்துக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நேற்று நிறைய மிஸ்கம்யூனிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம், ரன் அவுட்ஸ் பார்த்தோம். பட் இன்றைக்கி திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட். த வே ஹவ் கவிராம் பிளேட். பியூட்டிஃபுல் 30 அடித்தார். ரன் அவுட்டுக்கான சான்ஸுங்க நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்டில் சேஃபாக லேண்ட் ஆகிட்டார் ஜசீம் ஆடுற விதமாக இருக்கட்டும், எல்லா பேட்ஸ்மேனுமே பொறுப்பாக விளையாடிருக்காங்க இன்றைக்கி ஃபார் Premier Sports Academy. இன்னொரு அப்பீல் இருந்துச்சு, நாட் அவுட் கிவன் பை த அம்பையர். And that brings the end of this over. 91 for 3, Premier Sports Academy. Sarvesh to bowl his last over. The one final hope for them, Crick Kingdom. ஆனால் சரியான லென்த் கிடைக்கலங்க. ஃபுல் டாஸ் போட்டார், பியூட்டிஃபுல்லாக ஃப்ளிக் பண்ணி விட்டார் ஸ்கொயர் லெக்கில். அனதர் பவுண்டரி ஹியர் ஃபார் த பேட்டிங் சைடு. ஜசீப் இஸ் இன் ஃபுல் ஃபார்ம் டுடே அண்ட் இஸ் இன் டு ஹிஸ் 30s. ஹை ஸ்கோரராக மாறி இருக்கார் இன்றைக்கி பேட்டிங் சைடுக்கு Premier Sports Academy-க்கு. இன்னொரு 17 runs to win this game.
95 for 3 Premier Sports Academy. எட்ஜ் இருந்ததுங்க. டென் காட் த பெட்டர் கனெக்ஷன். நல்ல ஸ்டாப் அந்த ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து. சர்வேஷ்மே ஒரு டெஸ்பிரேஷன் இருக்கும் தான். ஏன்னா ப்ரெஷர் அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது. அக்காம்பனிக்கு நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் இல்லை, நிறைய ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது, எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் குவாலிட்டி கிரிக்கெட் ரெண்டு சைட்லேயுமே இருந்தது, சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது. எண்ட் ஆஃப் தி டே ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி ஹேட் பிளேட் பெட்டர் கிரிக்கெட் so far in this game. And இன்னொரு 16 runs to win this game. Good comeback from the bowler. இன்னைக்கு இடையில் சர்வேஷ் மட்டும் அட்டகாசமாக போல் பண்ணியிருக்காருங்க இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும். அவர் போட்ட ஒவ்வொரு விதமும் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருந்துச்சு. அவருக்கு சியர்ஸ் போயிட்டே இருக்குது சர்வேஷ். தெக்கிஷ் அவுட் சைட் எட்ஜ். ஃபைனாக இருக்காங்க தேர்ட் மேனும் சரி ஃபைன் லெக்கும் சரி. நல்லா சிங்கிள்ஸ் மட்டும்தான் போகும். And that's why it is proven that it's not a single man's game. சர்வேஷ் சூப்பராக bowling போட்டிருக்கலாம், சர்வேஷ் சூப்பராக பேட்டிங் ஆடி இருக்கலாம். அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆன் தி ஹோல் ஆஸ் எ டீமாக என்ன ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் இன்னொரு டேவாக தான் இன்னும் பெட்டராக கூட கிரிக்கிங்டம் விளையாடி இருக்கலாம். பட் இன்றைக்கி டேயில் they been outplayed by Premier Sports Academy. That's the hard truth. ஒரு கேட்சுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சா தெரியல. எனிவே ஜசீம் தான் க்ரூஷியல் ஃபேக்டராக இருந்திருக்கார் இந்த கேமில். அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி கவிராம் சூப்பராக விளையாடிட்டு இருந்தார். நிறைய ஷேரிங் ஆஃப் கேம் இருந்திருக்கு ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் மத்தியிலுமே. லாஸ்ட் ஓவர் ஃபார் சர்வேஷ் டுடே. என்ன பண்ண முடியும்? பியூட்டிஃபுல் டிஃபென்ஸ் டு எண்ட் திஸ் ஓவருங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு ஷேப் பார்க்க. End of 19 overs, 97 for 3 Premier Sports Academy. பியூட்டிஃபுல் பார்ட்னர்ஷிப் பிட்வீன் தீஸ் டூ பேட்டர்ஸ். 45 ரன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 35 ரன்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் ஜசீம். கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டசன்ட் மேட்டர். ஆஸ் அ டீமாக ஒருத்தர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதும் இன்னொருத்தர் அடிக்கிறதும் எவ்ரி திங் கவுண்ட்ஸ். ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் த ஒயிட் பால் நவ். 14 runs to win this game. Taking his own time over there. Aditya is the bowler. ஆதித்யாவுமே ஒரு விக்கெட் எடுத்திருந்தார். ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் டு லிசன். எதனால் ஒரு கேம் கையை நழுவி போகுது, எதனால் ஒரு கேம் எப்படி மாறுதுங்கிறதுலாம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்னால மாறுபடும். கண்டிப்பாக போஸ்ட் மேட்ச்சில் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க டீம் மீட்டிங்கில். போத் கிங்டமும் சரி வின் பண்ணாலும் சரி ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமிலையுமே ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கேமில் என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலான்னு சொல்லி. $99 for 3 Premier Sports Academy. ஸ்மாஷ் பண்ணி கேப்பை பிக் பண்ணியிருக்காரு ஸ்வீப்பர் ஆஃப் ஃபீல்டருக்கு. நோ சான்ஸ் அங்கே. தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பவுண்டரி அகைன் ஹியர் ஃப்ரம் ஜசீம். 100 up here for the Premier Sports Academy. அதே மாதிரி 50 பார்ட்னர்ஷிப்பும் வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில். கலக்கலான பேட்டிங் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லலாம். ஜெசிம் ஹேவ் கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ் அண்ட் இஸ் இன் டு இஸ் 40s. இதுதான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். நேற்று வின் பண்ண டீமாக இருக்கட்டும், யாராவது ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஒரு பெரிய ஸ்கோர் ரெஸ்பான்சிபிளாக விளையாடணும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கவிராம் 30+ அடித்தார், இன்னொரு பக்கம் ஜெசிம் 40+ அடித்தார். அதுதான் யூ ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஃபுட் ஒர்க், யூ ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ஹெட் பொசிஷன், யூ ஹாவ் அ குட் டெக்னிக்ஸ்.
இது எல்லாமே எதை லீட் பண்ணி விடணும்னா ஒரு பிக் இன்னிங்ஸை லீட் பண்ணி விடணும். அது ஃபெயில் ஆகும் பட்சத்தில் சில டீம்ஸ்க்கு சில மேட்சஸ் கைவிட்டு போகுது. அஃப்கோர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர்ஸ், இண்டிவிஜுவல் மைல்ஸ்டோன்ஸ் முக்கியம் இல்லைனாலும் இண்டிவிஜுவல் பேட்ஸ்மேனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எ டீம். அதுதான் இங்கே ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அகைன் 103 for 3. Now 9 more runs to win this game. Premier Sports Academy. பியூட்டிஃபுல் காலுங்க. நல்ல ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். ஒரு பிட் ஆஃப் ஹெசிடேஷன் இருந்துச்சு, பட் ஃபைனலி கிளியர் கட் தாட்ஸ் அங்கே. ஜசீம் நல்ல ஒரு ரிதமில் இருக்கார். 8 more runs to win this game. அதுக்கப்புறம் அவர் நினச்சாலும் பேட்டிங் ஆட முடியாது. Good Yorker attempt from the bowler. Straight away Yorkerக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஆதித்யா. Last ball of the over. If it is a T20 format, this would be the last ball of the game. ஒரு ஃபுல் டாஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்விடேஷன். ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா? ஈஸி சான்ஸ். மறுபடியும் மிஸ் ஆயிருக்கு. சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஹியர். லாஸ்ட் மினிட்ல அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொஞ்சம் இறங்கி தெரியுது கிரிக் கிங்டம்க்கு. எனிவே பிரிங்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஓவர். 20 overs up. 105-3 பிரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. Now captain is with the ball. Navneethan came in and picked up that wicket. இந்த ஓவர் ஏங்க இவ்வளோ நேரம் தள்ளி போச்சு? முதல்ல இவர் போட்டு விக்கெட் எடுத்துருக்கலாம். எனிவே தட்ஸ் ஃபுல் டாஸ் டெலிவரி. அது ஒரு கிஃப்டட் விக்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பவுலருக்கு. கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டார் ஷனாஸ். மேட்சை முடிச்சிடலாம்னு நினச்சாரா என்னன்னு தெரியல. ஃபைனலி அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் ஆகுதுங்க. ஒரு பியூட்டிஃபுல் பார்ட்னர்ஷிப். 53 ரன் ஸ்டாண்ட் பிட்வீன் தீஸ் டூ கைஸ் கம்மிங் டு அனியன். 105-4 இப்போ பிரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. $105-4 Premier Sports Academy. 7 runs to win, 7 runs for the half century. இன்னைக்கு ஃபுல் டாஸ் பாலுக்கு இவ்வளோ மரியாதை இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், ஜசீமோட ஹாஃப் செஞ்சுரி. பேக் டு பேக் ஃபுல் டாஸ் போட்டு கலக்கிறார் நவநீதன், த கேப்டன் ஆஃப் த சைட். சும்மா ஒரு கேம்பிள் எடுப்போமேன்னு கூட ஒரு அப்ரோச்சாக இருக்கலாம் இந்த ஓவர் அப்படிங்கிறது. சின்ன சின்ன ஃபீல்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சுங்க ஜசீமோட ஹாஃப் செஞ்சுரி தான் டார்கெட்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஃபீல்டர்ஸ் உள்ள ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷனை ரெசிஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அங்கேயும் புரிந்து நான் ஸ்ட்ரைக்கை ரொட்டேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஈஸி சிங்கிள் எடுத்துட்டாரு நியூ பேட்ஸ்மேன். கிருஷ்ணகுமார் இஸ் கெட்டிங் ஆஃப் த மார்க் வித் சிங்கிள். இப்போது த மேன் ஆன் ஸ்ட்ரைக் இஸ் ஜசீம். 43 நாட் அவுட். அவரோட 50க்கு 7 ரன் வேணும், டீமோட வெற்றிக்கு 6 ரன் வேணும். 6 அடித்தா மேட்ச் முடிஞ்சிடும். நல்ல அட்டெம்ப்ட்டுங்க த்ரூ த கவர்ஸ். ஃபீல்டர் சேசிங் த பால் முடியல. தட் கோஸ் ஃபார் த பவுண்ட்ரி. 47க்கு போயிருக்காரு இப்போது ஜசீம். அண்ட் தட்ஸ் 2 more runs to win this game. ஒரு 2 அடித்தா அந்த கேம் வின்னு. ஸோ வி ஹார்ட்லி நீட் அ பவுண்ட்ரி டு கம்ப்ளீட் த ஹாஃப் செஞ்சுரி. பிரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி.
ஒன்று அடித்தா ஸ்கோர் சார் லெவல், 2 அடித்தா வின்னு, 3 அடித்தா ஜசீமோட ஹாஃப் செஞ்சுரி. தூக்கி விட்டாருங்க ஃபைன் லெக்ல. நோ மேன் வர் ஸ்டாண்டிங் ஓவர் தேர் அண்ட் தட்ஸ் அ பவுண்டரி டு வின் திஸ் கேம். அ பியூட்டிஃபுல் ஹாஃப் செஞ்சுரி ஃப்ரம் ஜசீம். 51 நாட் அவுட் டு வின் திஸ் கேம். ஒரு மேட்ச் வின்னிங் நாக் விளையாடி இருக்காரு. வின் த மேட்ச் பை 6 wickets here பிரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. 20.4 ஓவரில் இந்த கேமை வின் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ரன் ரேட்டும் கிடைக்கும் இந்த வின் மூலமாக அவங்களுக்கு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் த நியூபீஸ் இங்கே கிரிக் கிங்டமை பொறுத்த வரைக்கும் மொதல் மேட்ச் தோல்வியோடு துவங்கி இருக்காங்க. பட் இட்ஸ் நாட் த என். அடுத்தடுத்த மேட்சஸில் கம்பேக் கொடுக்க முடியும். that's the story of the second day's first game. இங்கே கிரிக் கிங்டமும் ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி மோதின கேமில் ப்ரீமியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி வின் பண்ணுறாங்க. 2வது வெற்றி இந்த தொடரில் அவங்களுக்கு. தொடர் வெற்றி கூட 3வது மேட்ச்சுக்கு நாளைக்கு களமிறங்குறாங்க. ஸோ that's the story. stay tuned with us. அடுத்த மேட்ச்சில் சந்திக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் சேது கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் காஞ்சிபுரம் கிரிக்கெட் அசோசியேஷனுக்கும். stay tuned with us.
Good afternoon, boys. So, welcome to the post-match presentation, match 3 of Pitch Series season 4 for 2023 Under 14. The match played between Kingdom Crimsons Under 14, Kumbakonam versus Premier Sports Academy Under 14, Tenkasi. Let's first of all give a very big applause to Kingdom team for participating in the tournament. So still early days in the tournament, since being your first match, நிறைய talents இருக்கு உங்க டீம்ல. So hope you will strongly bounce back in the coming days of the tournament. Wish you all the very best, boys. So after winning 2 out of 2 league matches, let's give a very big applause to Premier Sports Academy Tenkasi. So brilliant all-round display both with bat and ball. And finally, for his brilliant performance of 51 from 36 balls with 11 fours, Jasim Farhan will be the man of the match. I would request Anbalagan sir to hand over the trophy. Jasim. Thank you, boys. Wishing you all the very best. Thank you.